வணக்கம். இன்றைக்கி அன்புடன் அனுஷா ஷோ ரொம்ப ஸ்பெஷலாக இருக்குது. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விமென்ஸ் டே. அந்த விமென்ஸ் டே March 8 செலிப்ரேட் பண்ணுற விதமாக இன்றைக்கி இங்கே நம்ம கூட ஒரு 4 ஸ்பெஷல் விமென் ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க. அவங்க கூட நான் இன்றைக்கி உங்களெல்லாம் சந்திக்கிறது ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது. What I'm doing is really capturing people's hearts and soul. So that is when it took a turn for me, my business. 9 years I lived there, Tirupur, and my only prayers were just get me out of this place. I'm an entrepreneur for sure, but I learned everything on the floor. My brother, I lost him in an accident. So, angande, and I was not able to come. I was not able to do anything. Literally, I was stuck. To hide my emotion or to overcome a depression, I thought something we should start. அதுக்கு இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. இப்போ நான் என்னை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கும் போதே ஐ எம் ப்ரௌட் சைக்காலஜிஸ்ட், ஐ எம் அன் ஆண்டர்ப்ரனர் அப்படின்னு சந்தோஷமாக சொல்லிக்கிறேன். ஏன்னா இட் இஸ் நாட் கிவன், இட் வாஸ் டேக்கன். ரொம்ப ஃபைட் பண்ணி ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் பண்ணி ஹாவ் டேக்கன் ஆல் தீஸ் திங்ஸ். ஏன்னா எந்த விதமான ஒரு நல்ல ஒரு ஃபினான்ஷியல் பேக்ரவுண்ட் இல்லாமல் அப்பா தினக்கூலிக்கு போயிட்டு இருந்த ஒருத்தவங்க. ஸோ வாட் யூ ஆல் see டுடே இஸ் இந்த 10-15 இயர்ஸில் என்னோட முழு ஸ்ட்ரகிள் அப்படின்னு சொல்லலாம். வணக்கம். இன்றைக்கி அன்புடன் அனுஷா ஷோ ரொம்ப ஸ்பெஷலாக இருக்குது. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விமென்ஸ் டே. அந்த விமென்ஸ் டே March 8 செலிப்ரேட் பண்ணுற விதமாக இன்றைக்கி இங்கே நம்ம கூட ஒரு 4 ஸ்பெஷல் விமென் ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க. அவங்க கூட நான் இன்றைக்கி உங்களெல்லாம் சந்திக்கிறது ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது. ஐ எம் கோயிங் டு இன்ட்ரடியூஸ் ஈச் ஒன் செப்ரேட்லி அண்ட் தென் வீல் ஹாவ் அ பியூட்டிஃபுல் கான்வர்சேஷன் டுடே. எல்லா பெண்ணாய் பிறப்பதற்கே நல்ல மாதவம் செய்திருக்க வேண்டும் என்று எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நம்ம எல்லாருமே பெருமைப்படுற விஷயம் நான் ஒரு பெண்ணாக இருக்கிறதுங்கிறது தான். எனக்கு நிறைய இன்ஸ்பிரேஷன்ஸ் இருக்காங்க ஆஸ் அ உமன். ஐ ரியலி வாண்ட் எவ்ரிபடி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் பீயிங் அ உமன். இன்றைக்கி இந்த ஷோ பார்த்து நிறைய விமனுக்கு ஏதாவது ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன், ஏதோ ஒரு ஸ்பார்க், இல்லை ஏதோ ஒரு விஷயம் அவங்களுக்கு கனெக்ட் ஆச்சுன்னா ஐ வில் பி வெரி ஹாப்பி அண்ட் பிளெஸ்ட் டு ஹேவ் திஸ் ஷோ. நம்ம இப்போ இன்றைக்கி இருக்கிற இந்தியாவில் பார்த்திங்கன்னா பாப்புலேஷன் வைஸ் வி ஆர் ஈக்குவல். ஒரு இத்தனை கோடி மக்களில் ஒரு 1000 பீப்புளுக்கு 900 அந்த ரேஷியோ, 950 அந்த ரேஷியோவில் தான் விமன் இருக்காங்க. ஆனால் தமிழ்நாட்டில் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு 51% விமன் இருக்கும். ஸோ இதிலே எத்தனை பேர் ஒரு தொழில் முனைவராக இருக்காங்க, ஒரு ஆண்டர்ப்ரனராக இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 14-15% தான் இருக்காங்க. ஸோ ஏன் இன்னும் நிறைய பேர் பண்ணுறதில்ல? நிறைய பேர் பண்ணுறாங்க, வீட்டிலேருந்து பண்ணுறாங்க, அதை ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்காக வெளியே கொண்டு பண்ணுறதில்ல. ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் இன்றைக்கி நம்ம பேச போகிறோம். நிறைய உங்களுக்கு இன்ஸ்பிரேஷனாக இருக்கக்கூடிய செலக்டட் பியூட்டிஃபுல் விமன் ஆர் ஹியர் வித் மீ. நம்ம சங்க இலக்கியங்கள் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 9th centuryலேருந்து 14th century வரைக்குமே விமன் ட்ரேடில், ஃபிஷ் ட்ரேடு, சால்ட் ட்ரேடு, குளோபல் ட்ரேட் ரூட்ஸு, கிராஃப்ட்ஸ்மென், இந்த மாதிரியான நிறைய விஷயங்களில் இன்வால்வ் ஆகிருக்காங்க. தேவர் நாட் ஓன்லி கன்ஃபைன்ட் ஃபார் டொமெஸ்டிக் ரோல்ஸ். அப்படிங்கிறது நம்ம தமிழ் சங்க இலக்கியங்களில் 9th centuryலேருந்து இருக்குது. ஸோ இதை நம்ம ஏன் இன்றைக்கி விமன் இந்த டொமெஸ்டிக் ரோல் மட்டும்தான் அப்படின்னு நம்மளை கன்ஃபைன் பண்ணிக்கிறோம். இந்த மாதிரி விஷயங்களெல்லாம் நம்ம எடுத்து சொல்லி நிறைய பேர் இன்னும் செய்கிறாங்க. வீட்டிலையே நிறைய பேர் செஞ்சிட்ருப்பாங்க. அதை இன்னும் ஸ்கேல் அப் பண்ணி அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போகிறது. ஏன்னா ஒவ்வொருத்தரும் தே ஹவ் கான் த்ரூ ஹார்ட்ஷிப்ஸ் ஹியர். ஸோ அவங்க ஸ்டோரிஸ் கேட்கும்போது நீங்களும் நிறைய பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறது எனக்கு ஒரு பெருமையாக இருக்கும். லெட் அஸ் கெட் ஸ்டார்டட் வித் இன்ட்ரடியூசிங் எவ்ரிபடி ஹியர். ஐ திங்க் ஐ ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் மேகபாரதி செல்வராஜ். அவங்க ஆத்யாலயா அப்படிங்கிற ஒரு பொட்டிக் வச்சுருக்காங்க. அது இல்லாமல் ஷீ இஸ் அ சைக்காலஜிஸ்ட், அ பிஸ்னஸ் சைக்காலஜிஸ்ட். ஷீ இஸ் ப்ராக்டிசிங் பிஸ்னஸ் சைக்காலஜி. ஐ திங்க் ஒன்லி விமன் பிஸ்னஸ் சைக்காலஜிஸ்ட் இன் கோயம்புத்தூர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Happy to have you. Yeah, happy to have you. And Priya Rajkumar, அவங்க சென்னையிலேருந்து ஆல் த வே இந்த ஷோக்காக நம்மளுக்காக இங்கே கோயம்புத்தூரில் இங்கே இன்றைக்கி ஷூட் பண்ணிருக்காங்க. ஷீ ஹேஸ் அன் ஆரம் ஈவெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஈவெண்ட்ஸ், ஜஸ்ட் ஈவெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் கம்பெனின்னு இல்லாமல் நிறைய விஷயங்கள், நல்ல விஷயங்கள் செஞ்சிட்ருக்காங்க. ஆன் March 8 she is also launching a new project. We'll talk about that more. And RanjanaSinghal, கோயம்புத்தூரில் இவங்களுக்கு இன்ட்ரடக்ஷனே தேவையில்லை. அந்த மாதிரி ஒரு ஃபேமஸ் பர்சன்
பர்சனாலிட்டி. அவங்க எல்லாருடைய ஹார்ட்டுக்கு வலி வந்து வயிற்றுக்கு உணவுன்னு சொல்லுவாங்க. இங்கே கோயம்புத்தூரில் இருக்கிறவங்க நிறைய பேர் ஹார்ட்லேயும் வயிற்றுலேயும் இவங்க தான் நிறைஞ்சிருக்காங்க. ஸோ ரஞ்சனா சிங்கல், வெரி வெரி ஹாப்பி டு ஹேவ் யூ ஆன் மை ஷோ அண்ட் ஃப்ரெண்ட் ஃபார் மோர் தென் 2 decades. ஸோ ஐ திங்க் வெரி நைஸ் டு ஹேவ் ஹர் யூர். தேங்க்யூ ஃபார் கம்மிங். அண்ட் இவங்க முத்து ரமேஷ், அவங்க வந்து எல்லா விமனும் நிறைய விஷயங்கள் பண்ணிருப்பாங்க. ஒரு வித்தியாசமான ஒரு துறையில் இருக்காங்க, டீ மேக்கிங் அப்படிங்கிற அந்த ப்ராசஸில். ஸோ அவங்க வந்து பெம்ப்ரோக் டீ அப்படிங்கிற ஒரு டீ கம்பெனி நடத்திட்டுருக்காங்க. ஸோ அதில் வந்து ஷீ இஸ் பிரிங்கிங் லாட் ஆஃப் இனோவேஷன். ஸோ ஹாப்பி டு ஹேவ் யூ ஆன் மை ஷோ. ஸோ வி வில் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் ஈச் ஒன் ஆஃப் தெம். அவங்களுடைய ஸ்டோரி என்னங்கிறத நம்ம இன்றைக்கி கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ வில் ஸ்டார்ட் வித் யூ மேடம் முத்து ரமேஷ். அவங்க சொல்லுங்கள், உங்களுடைய சைல்ட்ஹுட் எப்படி இருந்துச்சு? நீங்கள் ஆக்சுவலாக வந்து யுவர் ஃபிட்னஸ் என்தூசியஸ்ட், ஜிம் வச்சுருந்தீங்களா? entrepreneur journey ஸ்டார்ட் பண்ணது 20 years back. Okay. So I was running a only women's gym. Maybe pioneer in Solla in Coimbatore. In Coimbatore, yeah. okay. And associated with about 10,000, around 10,000 women in their wellness and fitness journey. Oh, wonderful, wonderful. So, yeah. Ana neenga vandu roots are from Chettinad. Roots are from I met her in a Chettinad festival. Avanga Chettinad la irundhu inge vandu Coimbatore la gym nadatiட்டு இருந்தாங்க. அப்புறம் சொல்லுங்க. நாங்க வந்து actually 3 generations we are tea people. We have plantations in Kunnu. Okay. And we make tea. So I was just trying to connect like Engloda core business is tea and my passion is fitness and wellness. Okay. So I found a connect there. So why not we make some tea for people who want to like have energy drink plus wellness. Okay. So that's where I got this bridge between the fitness and tea. உங்க ரெண்டு பிசினஸையும் கம்பைன் பண்ணிட்டீங்க. I think that is wonderful. Because I found nutritionists advising green tea for everybody who wanted to lose weight, and so I thought why not we make it more flavorful and tasty. So, அண்ட் இவங்க வந்து நீங்கள் இப்போது ஜிம் ஃபிட்னஸ் ஸ்டுடியோ இதெல்லாம் வச்சுட்டு இருந்துட்டு then at 48 years you went for a course to study about tea making. So how was that experience? All happened during corona times. When I found out the service industry was little bit dwindling. And I found out that FMCG products like tea, coffee, consumer products were really doing good. We were working round the clock our tea factory. So I was thinking, okay, this business will never go out of its phase. So I got into it there, and that is when my son, who was running the factory, said, "Mommy, you go learn about it. First learn." So I went and learnt about it. So now first poi or academy la poi tea patti kattukta, and then though it's our family business, I wanted to learn from the start. And what are the different types, how to blend, how to taste. Tasting tea is totally a beautiful subject. Like so many cups of teas you tend to taste every day. And that's how I got நம்ம என்ன டீ சாப்பிடணும்னா கடையில் போய் ஒரு டீ ஆர்டர் பண்ணிட்டு உட்காந்துருக்கோம். பட் அதில் எவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுது. அண்ட் உங்கள் எடுத்த உடனே ஃபர்ஸ்ட் இயர்லேயே போலண்ட்லேருந்து ஒரு மிஷ்லின் ஸ்டார் ரெஸ்டாரண்ட்டில் உங்களுக்கு அழைப்பு வந்ததுன்னு சொன்னாங்க. சொல்லுங்கள், அந்த ரோஸ் டீ, கார்டமம் டீ. It is a miracle in my journey actually. One of my friends actually took some tea to her friends in Poland, and somehow that person gifted it to another hotelier who is a Michelin star restaurant owner, and she's a royal of Poland. Nice. At Krakow city. So she tasted my tea, and immediately she called me and she asked me like if you can travel to Poland to showcase your teas and pair your teas with our Michelin chef who's working with us. Wow. That is when I really thought, see, this product, what I'm doing is really capturing people's hearts and soul. So that is when it took a turn for me, my business. I was just thinking, okay, it is very hard to break this regular tea, milk and tea or milk and coffee, which regular South Indian drinkers, we are coffee drinkers, and North Indians are tea drinkers, chai drinkers. But Europeans, they love anything which is called tea. Like
our concoctions they really enjoy. Our Indian flavors, they are amazed with. அது கிடைக்காது. Anything exotic, you know. Anything I mean, India exotic. is all about exotic things. And உங்களோட tea names கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன். Different varieties of rose. I can name a few like rose cardamom green tea. அதுதான் எனக்கு கொடுத்தீங்கன்னு நினைக்கிறேன். Rose cardamom green tea, mango chili. Okay, mango tea. chili. Yeah, turmeric cinnamon. Okay. Pan tea. Pan is a Pan very tea. unique flavor. People actually now they're buying a lot to have instead of having actual pan. அந்த டேஸ்ட்டுக்காக. Yeah, taste-க்காக. Yeah. கோல்ட் காஃபி குடிக்கிற மாதிரி. Cold coffee குடிக்கிற காஃபி மாதிரி. பைட் Yeah. அது மாதிரி அந்த they மாதிரி. have a Yeah. pan tea. Yeah. Very nice. Krakow போயிருந்தீங்களா? நானும் இப்போ ரீசெண்டா போயிருந்தேன் Krakow. Yeah, உங்க post It's a பார்த்தேன் beautiful Krakow. city. It's a Yeah, beautiful yeah, city. it's a beautiful city And and a the lot pairing of happened culture. there. Yeah. The pairing happened there, and we had a light crowd of about 30 people, all royals, and everybody they enjoyed the tea. And most amazing thing what happened there was I served masala chai too. And they had a nostalgic connection. Oh. Immediately when they drank it, they thought they had somewhere when they during their childhood when Poland was with Russia. அந்த DNA-ல எங்கேயோ இருக்கு. எங்கேயோ இருக்கு. அவங்க அது குடிச்ச உடனே ரொம்ப they felt nostalgic. Wonderful. Yeah. Wonderful. So much I think you know இங்கேருந்து ஒரு 20 years 48 இயர்ஸில் டீ பற்றி படித்து எங்கேயோ போலண்டில் ராயல்ஸுக்கு வந்து அது இது கொடுத்து யூ மேட் அ மார்க் குளோபலி அண்ட் டெஃபினெட்லி ஏன்னா டீ ட்ரிங்கிங் நவ் இஸ் பிகம் அ கல்ச்சர். நம்ம ஒரு யூனோ வி ஆல் சிட் அண்ட் ட்ரிங்க் டீ டுகெதர். இட் இஸ் பிகம் யூனோ a ritual in the families also. So it's a nice thing and you are connecting people. அது ஏதோ ஒரு ஸ்லோகன் சொல்லியிருந்தீங்க, one sip at a time or something like that. Very cute. And we'll come back to knowing more about you. That's wonderful. I think your journey is very inspiring because புதிய விஷயங்களை வந்து கற்றுக்கிட்டு I think you have transformed yourself and also made a mark. ஸோ எப்போவுமே வந்து நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பண்ணுறோம், ஏதோ ஒரு விதத்தில் சக்ஸஸ் வரும்போது தான் people will listen. I think Ranjana also has spoken in her TEDx. So we'll come to Ranjana. I think your journey has been you know amazing. இப்போ ஒரு you know I know you wanted to get out of Tirupur. That is my hometown. I really love Tirupur. Yes, but நீங்கள் வந்து திருப்பூர்லேருந்து வெளியே வரணுங்கிறதுக்காகவே ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து you came to Coimbatore. I know that you've said this in many places. Please allow me to say this to people also. You are not a chef. Yeah. Mostly நம்ம வந்து பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கணும்னா நம்ம குக் பண்ணுறோம், அதனால ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. பட் இவங்க அப்படி இல்லை. I think her journey started differently. But I think today in multiple restaurants she has made a mark. Consistency, quality, இதுதான் உங்களுடைய ட்ரேட்மார்க்கை நான் பார்க்குறேன். ஸோ அண்ட் ஆல்சோ பீப்புள் ஃப்ரெண்ட்லி அண்ட் யூனோ ஆல் தி அதர் திங்ஸ், இன்னோவேஷன்ஸ் தட் யூ டூ, தி பாப்அப் ஷோஸ். யூனோ நானே வருவேன், நிறைய ஹிமாலயாஸ்லேருந்தெல்லாம் பாப்அப் ஷோஸ் கொண்டு வந்திருந்தாங்க. அங்கே டேஸ்ட் பண்ண நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நாஸ்டாலஜிக்காக நிறைய விஷயங்கள் நாங்கள் எங்கெங்கேயோ ட்ராவல் பண்ணப்போ இருக்கிறதெல்லாம் இங்கே கொண்டு வந்து கொடுக்குறாங்க. ஸோ வெரி நைஸ். லெட் us hear about your journey. Yeah, thanks Anusha first of all for inviting me over. It's been 33 years since I'm in southern part of the country, so I'm more Saudi. I could proudly say that now. So I'm from Delhi and married and landed in Tirupur. I think maybe it was a shock for me initially that what am I doing here? 9 years I lived there, Tirupur, and my only prayers were just get me out of this place. No offense to Tirupur, it's just that was not my it was not my kind of a place, but no offense to the city as such. Somehow for the first time I felt that in your own country you can feel like a foreigner because the awareness was not there those times. Nevertheless, you know, the prayers were continuous, and one fine day I got an opportunity. My brother-in-law, who's my partner in the business, he called me that let's do something together. I said, what together? Let's open a restaurant. I said, where? I said, choose the location. So option was either Bangalore or Coimbatore. And so let's take a risk only to Coimbatore, because if something doesn't work out here, at least I have a fallback. I can go back to Tirupur. But in 2002, I traveled to Mumbai, had a discussion. Let's open a restaurant. Shifted to Coimbatore in May.
I identified the location in August, and December 2002 I opened first restaurant. It was a strange feeling. Yes, I can always say that we pioneered. There were no standalone restaurant concept existed in those times. A North Indian specialized food was not there. People were flocking outside to get the reservation done. I've seen those days. First couple of days we were just doing free billings because we did not know what was happening in the business. And honestly, you know, when I hear her story, I would say that I'm an entrepreneur for sure, but I learned everything on the floor. I did not know how to read a P&L. People may laugh right now, you know, but I did not know how to read a P&L. I did not know how the generator works. What do you say about kilowatts? What is a power line I need? I was clueless. And over the period of time, I started learning things, you know. My son was very small. I used to carry him to the restaurant, put him to sleep there and take him back. Tough times, and our business is anyway very dynamic. That is the mistake a lot of people do. நம்ம ஒரு விஷயம் மட்டும் பண்ணோம்னா அதை மட்டும் நம்பி பண்ணாம we have to learn everything around the business. Especially when you're first generation entrepreneur. When you have not seen, and I'm not from the food space, I'm not a chef. So I had to, only thing which I probably knew was the hard work and the taste, that I know this is how the dal makhani is supposed to be tasted. And that was the only brownie point probably I can give it to myself. Otherwise, maintaining a food cost, everything I had to learn by myself. So life went on, you know, opened one restaurant, opened second, which was in Pondicherry. That did not do well. In fact, I was discussing my failure. I posted on LinkedIn about the story, you know, your failures should also be celebrated, not for anything else, but that teaches you a big lesson. And my Pondicherry failure taught me a very big lesson that you cannot take your audience for granted. நிறைய பேர் failures பத்தியே பேசல. Failures are stepping stones. Absolutely, Anusha. For all of us, I think being a woman or a man, I think it's a gender neutral when it comes to failure. When you learn from a failure, it's fantastic, but that cannot be the continuous failure, then it'll bring you down. But one failure taught me many things. Opened this place in 2010. Again, we were ahead of times. We thought we'll open only a continental restaurant, but it backfired. Numbers are very small to cater to 100-cover restaurant. We added Indian food to it, pivoted it very early. You know, in 10 months of time, when I saw I'm only losing money, I said, now I can't lose more money. So let me pivot it. So we added Indian menu, and that transformed completely. Then the parking was added, all those things. So you can't see a restaurant business in isolation. So what I'm trying to say is, restaurant is not only food, your experience, your team, something as basic as housekeeping, as basic as parking outside. Everything matters. We have to give what customer wants finally. I think you said, restaurant business, that time usually is 3 to 5 years maximum they last. Yeah, and you've lasted for how many years? 23 years. 23 years. Yeah. And இன்னைக்கு வந்து அந்த the desserts that you have. Yes. Mud souffle. இது தனியா ஒரு பிசினஸே நீங்க ஆரம்பிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். Yes, we keep thinking about it, you know. It's not that I don't think on those lines, but this itself is, as I say, that itself is a revenue generation that point. Is there, but it's, you know, managing human resource. For that, it's the toughest probably in our business is managing human resource. But you know, somehow some days are fantastic. Some days can be traumatic when the team leaves you. You have to hire a new team, train them. So I would say in last 23 years, I have now 2 cafes and 2 restaurants. It's a blessings, and of course a big thank you to the city people, you know, who made this possible. Without the perfect audience, I would not have come so far. My brands would not have come so far. Somebody has to recognize, but then for that you have to make that effort, right? You're connecting with people in a different way. And to note that, your grandfather's contribution in Totaram. அது வந்து ஒரு அப்படியே எனக்கு இன்னும் I'm getting goosebumps talking about it. A wonderful idea you've come up with. It was actually a tribute to my granddad. You know, normally what happens, male of the family, you know, the restaurants or any business done by the male of the family. This is a female run show and giving a tribute to her grandfather. I think I wanted to do that for my granddad. Maybe his blessings that Totaram is doing. He was an independence. He was a freedom fighter. I remember him only in Khadi. I was 10 years when he passed away.
My dad and the entire family moved during partition in 1947 from a place called Dera Ismail Khan, which still exists in Pakistan, moved to India, and initial days were troublesome for them too. But yeah, and maybe that's the kind of hard work has come to me genetically from my mom and dad, because I come from a very humble background. Yes. That has gone into my favor, probably, I would say. But that, the yes. thought to bring about freedom fighters' memories into a restaurant, and the food that you serve there also, it's all signature dishes that you have there. Yeah, there are a lot of good. Now network is so strong, I just pick up a phone and talk to any chef. Hey, I'm designing something, just help me out. Yeah. So the people come from outside. Of course, there are a lot of good consultants are there, those who can help you to set up the places. This is a learning of over 23 years that a good entrepreneur, especially a food entrepreneur, need not be a chef. There are people, if you have the strategy and vision in mind, they can help you set up the place and you can continue. இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட். பிஸ்னஸ் தெரிஞ்சு தான் நீங்கள் பிஸ்னஸ் பண்ணணுங்கிற இல்லை. நிறைய பேர் வந்து ஷெஃபாக இருக்கிறவங்க தான் வந்து ஃபுட் பிஸ்னஸில் என்ட்ரு ஆகணும்னு நினைக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து ஈவன் இஃப் யூ நோ த ஃபுட் பிஸ்னஸ், there are so many things around to learn, and you've done it wonderfully. Thank you. And you're an example, and apart from that you're also big part in Thai, and Thai womenல வந்து நிறைய நீங்க Yes, yeah. I know I was also peer with you, Thai. but நானும் கோயம்புத்தூர் டைல வந்து அதாவது entrepreneurship develop பண்றதுக்கு you've also contributed a lot to the society. Yeah, both of us are actually Thai past presidents, you know, Yes. coincidentally sitting together, you know. Yeah. And I think when you have something, can you pass it on? Yes. That's what both of us are trying Other to do, than honestly. Yeah. I think as Women's Day every year, what I feel is we are all a privileged set of women. Not that we started privileged, you know. I think you have your own share of stories to share, and each one of us have our own struggles. But right now we are at a privileged position mode. We have more responsibility to bring people who are you know, wanting more help, or you know, who are at that stage where they need support. Exactly. So I think it's our duty. It is not just a responsibility, it's a duty, I feel. So that way I think your contribution both for the stomach and for the brain, everywhere. I think probably I'll make a point, you know, the biggest validation what we have received as a brand is the most dependable restaurant. Yes. You will never get a surprise here that, okay, I'm not saying we don't make mistakes, we also have our share of problems, but we try our best that not to give a surprise to a customer by serving a bad food or a bad service, you know. Yeah. And I think that's the biggest validation any restaurateur or any restaurant chain can get it. Yes. And you know, I mean, your number of years and the customers who keep repeating speaks for itself. So wonderful. We'll come back to getting more of your knowledge. And I think Priya Rajkumar, I think you run this events company. Solunga neenga, how you're from Chennai. You're originally from Chennai only. Neenga eppadi start panneenga in the events company? What was your journey? Tell us. Journey, ma'am, Jan 25. My brother, I lost him in an accident. So angande, and I was not able to come. I was not able to do anything. Literally, I was stuck. I thought I have to start something, or I will get dissolved. I'll just dissolve. So I thought I will start this RM events. Yeah, RM events start பண்ணிடலாம். So இது வந்து to hide my emotion or to overcome a depression, I thought something we should start. அதுக்கு இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்துச்சு. யா ஜஸ்ட் ஹைட் பண்றதுக்கு தான். ஆனா this became like my brother itself. என் பிரதர் தான் நான் வச்சுட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இது இருக்கு. ஸோ இது வந்து என்னோட குட்டி குழந்தை மாதிரி ஐ எம் கேரிங் எவ்ரி RM events, RM CEO இந்த பேட்ச் எல்லாம் எமோஷ்னலி அட்டாச்ட். நோ இட்ஸ் மோர் தென் அ பிஸ்னஸ் அப்படி ஆயிடுச்சு. ஸோ ஐ ரோட் திஸ் பிரம்மமுடி புக் ஆல்சோ. ஐ கேவ் இட் டு மேம். இது பார்த்து தான் நான் ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் ஆகிட்டேன். ஸோ இது அவங்க எழுதிட்டு ஒரு புக்கு, அதாவது இந்த புள்ளிக்கோலம் வந்து கம்பிக்கோலம். ஸோ நான் இங்கே சொல்கிறது கொலோக்கியல் லாங்குவேஜில் சொல்லிட்டேன். ஸோ இந்த கோலம் வந்து ஹவு சயின்டிஃபிக்லி இட் ஹெல்ப்ஸ் அப்படிங்கிறதும். யூ ஆல்சோ ஹேவ் அ சைட் வேர் இவங்க ஈவெண்ட்ஸில் வந்து கோலம் போடுறதும் ஒரு ஈவெண்ட் ஒர்க் ஷாப் பண்ணுறாங்க. ஸோ இப்போ மேமோட இன்ஸ்பிரேஷனால அன்புடன் சொல்லி மந்த்லி ஒன்ஸ் ஃபுட் டொனேஷன் ஆரம்பிச்சிருக்கேன். அன்புடன் அனுஷா மாதிரி மார்ச் 8லேருந்து ஃபுட் டொனேஷன் மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்றாங்க. ஐ லைக் தி லோகோ, பாத்திரத்துல ஒரு ஹார்ட். ஸோ வெரி நைஸ், இட் வாஸ் நல்லா பண்ணியிருக்கீங்க. ஸோ இன்னும் நிறைய நீங்கள் வளரணும். உங்களோட ஜேர்னி வந்து ஐ திங்க்
ஒரு நான் எப்போவுமே நினைக்கிறது என்னென்னா ஒரு சோகமான விஷயமோ ஒரு நம்மளை தாக்குற மாதிரி ஒரு விஷயமோ நடக்கும் துவண்டு போயிடுறது வெரி ஈஸி. ஐ மீன் தட்ஸ் சொல்யூஷன். அது நிறைய பேத்துக்கு வேறு வழி தெரியாது. அதை ஒரு ஆக்கப்பூர்வமாக நீங்கள் எடுத்து பண்ணும்போது இட் இஸ் ரியலி இன்ஸ்பிரேஷனல். அண்ட் இந்த மாதிரி ஐ திங்க் நீங்கள் பண்ணுற ஈவெண்ட்ஸில் வந்து இந்த பக்தி ஈவெண்ட்ஸ்னு கூட ஒன்று பார்த்து பஜன்ஸ் இருக்குது மேம், கோலம்ஸ் அண்ட் பஜன்ஸ் நோட்டி. அதாவது கூப்பிட்டீங்கன்னா நாங்கள் உங்கள் வீட்டுக்கு வந்து வில் புட் கோலம் அண்ட் ஆல்சோ வில் சிங் பஜன் குரூப். வி ஹேவ் தட். அண்ட் ஆரம் ஃபிலிம்ஸ்னு ஒன்று ஆரம்பிக்க போகிறோம். மேம் தான் இன்னைக்கு போஸ்டர் லான்ச் பண்ண போகிறாங்க. இன்னைக்கு தான் அனிமேட்டட் சீரீஸ் ஆஃப் முருகர். அது வந்து நம்ம மேம் வச்சு தான் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ வெரி கிரியேட்டிவ். இத்தனை நாள் எங்கே அந்த கிரியேட்டிவிட்டி உங்கள் பிரதர் வந்து இதை டேப் பண்ணுறதுக்காக தான் பர்ஸ்ட் ஆகிட்ட வெளியே இப்போ ஐ ஹேவ் டு கம் அப்படின்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு. வெரி நைஸ். நல்லா பண்ணுங்க. ஐ திங்க் இந்த ஈவெண்ட்ஸ் வந்து ரெகுலராக பண்ணுற பிரைடல் ஈவெண்ட்ஸ் everyone is doing everything we do everything, but ஸ்பெஷலாக நாங்கள் இதுவும் பண்ணோம். I am going to start a podcast மேம், மெய் அழகிகள் சொல்லி, to bring the unseen talent. ஸோ அதுலேயும் நீங்கள் வரலாம். ஸோ நிறைய விஷயங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. ஸோ ஐ திங்க் ஐ விஷ் யூ அ வெரி ப்ரொடக்டிவ் ஜேர்னி அண்ட் நல்ல ஒரு லாங் டைம் ஜேர்னி. ஏன்னா இந்த மாதிரி யூனிக்கான விஷயங்கள், கோலம் போடுறது, இது எல்லாரும் மறந்து போன ஒரு விஷயம். கோலம் வந்து ஸ்டிக்கரில் வாங்கி ஒட்டிடுறோம். அது இல்லைன்னா இது வந்து பிரெயின் டு நியூரலாஜிக்கல் எக்ஸசைஸ். And also in her book she says it is warding of evil. ஸோ அதாவது இந்த ஈவில் வரும்போது அந்த இடத்துல கோலம் போட்டிருந்ததுன்னா அதை பார்த்து அது வந்து டிஸ்டர்ப் ஆகி அங்கேயே நின்றுமோ, அது எங்கே போய் ஸோ இட் வில் நாட் கோ இன்சைட் த ஹவுஸ். தட் இஸ் வை வி வார்ட் ஆஃப் ஈவில். அதுக்கப்புறம் கோலத்தில் வந்து இன்னொரு விஷயம் இருக்குது. அரிசி மாவில் போடும்போது யூ ஆர் ஃபீடிங் த ants and birds. How nature has been incorporated into our cultureங்கிறதெல்லாம் வந்து இதில் ரொம்ப அழகான விஷயங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க. ரொம்ப ஐ எம் வெரி இம்ப்ரெஸ்ட் வித் த தாட் தட் இந்த மாதிரி ஒரு புக். ஏன்னா எல்லாம் இப்போ சேட் ஜிபிடி அதில் போகிற சேட் ஜிபிடியில் இது கோலை பற்றி சொல்லுதா தெரியாது. இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தெரியாத விஷயங்கள் எவ்வளவோ இருக்குது. ஸோ ஐ திங்க் யூ பிரிங்கிங் தட் டு லைட் அண்ட் ஐ விஷ் யூ இந்த மாதிரி இன்னோவேட்டிவான விஷயங்கள் இன்னும் நிறைய பண்ணணும் அப்படின்னு. ஸோ வெரி ஹாப்பி டு ஹேவ் யூ ஆன் திஸ் ஷோ. அண்ட் அடுத்தது அவங்க வில் டாக் அபவுட் அவர் காமன் திங்ஸ் லேட்டர். இப்போது மேகபாரதி அவங்க இட்ஸ் லாங் டைம் அசோசியேஷன். அவங்களுடைய நிறைய சாரீஸ் நானும் வேர் பண்ணிட்டேன். எஸ்பெஷலி தட் பிளாக் வித் ரோஸ் கோல்டு சாரீ வித் ரோசஸ். இட் வாஸ் அ பிக் ஹிட். என்னோட எல்லாருமே கூப்பிட்டு எங்கே இது பண்ணீங்கன்னு கேட்டாங்க. வெரி யூனிக் கலெக்ஷன்ஸ் அண்ட் வெரி காஸ்ட் எஃபெக்டிவ். ஸோ யூ ஹேவ் ஆத்யாலயா அப்படிங்கிற ஸ்டோரு. இல்லை தேங்க்ஸ் டு யூ தட் ஐ வாஸ் ஒன் டு ஓனர் 2 ஸ்டோரும் நான் தான் திறந்தேன். ஸோ ஐ எம் வெரி வெரி ஹாப்பி தட் யூ see you grow. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஜேர்னி இப்போ நாங்கள் பார்க்குறோம். பட் இதுக்கு முன்னாடி உங்களுடைய ஜேர்னி, யூஆர் சிவில் இன்ஜினியர் டர்ன் இன்டு அ சைக்காலஜிஸ்ட். அதை பற்றி சொல்லுங்கள். கண்டிப்பாக. ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் ஹேவிங் மீ ஹியர் டுடே. எல்லா விஷயமும் இப்போ நான் என்னை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கும் போதே ஐ எம் அ ப்ரௌட் சைக்காலஜிஸ்ட், ஐ எம் அன் ஆண்டர்ப்ரனர் அப்படின்னு சந்தோஷமாக சொல்லிக்கிறேன். ஏன்னா இட் இஸ் நாட் கிவன், இட் வாஸ் டேக்கன். ரொம்ப ஃபைட் பண்ணி ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் பண்ணி ஹாவ் டேக்கன் ஆல் தீஸ் திங்ஸ். ஏன்னா எந்த விதமான ஒரு நல்ல ஒரு ஃபினான்ஷியல் பேக்ரவுண்ட் இல்லாமல் அப்பா வந்து தினக்கூலிக்கு போயிட்டு இருந்த ஒருத்தவங்க. ஸோ வாட் யூ ஆல் see டுடே இஸ் இந்த 10-15 இயர்ஸில் என்னோட முழு ஸ்ட்ரகிள் அப்படின்னு சொல்லலாம். ரைட் ஃப்ரம் த பிஸ்னஸாக இருக்கட்டும், இல்லை என்னோட படிப்பாக இருக்கட்டும். ஏன்னா படிப்பு கூட நிறைய இடங்களில் வந்து பேரண்ட்ஸ் கொடுத்துட்றாங்க, ஸ்கூலுக்கும் அனுப்புறதுக்கு they were struggling and காலேஜுமே முடியல. ஏன்னா நான் கரெக்டாக எல்லாருக்குமே ஒரு டர்னிங் பாயிண்ட் அப்படிங்கிறது 10th ஸ்டாண்டர்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த டைமில் வந்து 2006-07 இட் இஸ் நாட் அ பிக் டீல். அப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 150 ரூபாய் இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு ரீசன்னால் என்னோட 10th ஸ்டாண்டர்ட் வந்து கட் பண்ணப்பட்டுச்சு. ஸோ ஐ வாஸ் அ 10th ட்ராப் அவுட் அந்த டைம். ஸோ என்னை சுற்றி இருக்க எல்லாருமே வந்து ஸ்கூலுக்கு போவாங்க, காலேஜ் போவாங்க, நல்லா படிக்கிற பொண்ணு, கிளாஸில் ஃபஸ்ட்டாக வர பொண்ணு, ஆனால் போகாமல் உட்காந்து வேடிக்கை பார்க்குறதுங்கிறதோட வழி வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட். ஸோ அதுதான் வந்து இன்றைக்கி த்ரூ ரோட்டரியாக இருக்கட்டும், த்ரூ என்னோடய என்ஜிஓஸாக இருக்கட்டும், நான் படிக்கிறதுக்கு அவ்வளோ ஹெல்ப் பண்ணுறது. நான் ஒரே ஒரு விஷயம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக நான் நம்பிட்டே இருந்தேன். என்ன அப்படின்னா, கற்கை நன்றே பிச்சை புகினும் கற்கை நன்றே, பிச்சை எடுத்தாவது நீ படிச்சிடணும் அப்படிங்கிறத வந்து நான் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக பிலீவ் பண்ணேன். ஸோ தட்ஸ் த ரீசன். அதுக்கப்புறம் ஒரு லாஸ்ட் 2 months 10th இருக்கும்போது தான் ஐ காட் இன் டு அ ஸ்கூல். திரும்ப நம்ம ஒரு டிசி வாங்கிட்டு படிக்க மாட்டேன்னு சொல்லி வீட்டிலேருந்து வந்து எல்லாம் கூட்டிகிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் அந்த ஸ்கூலுக்குள்ளே போகிறதுங்கிறது நம்மளால் முடியாது. அந்தளவுக்கு மனதைரியம் இருக்காது ஒரு 15 வயசு பொண்ணுக்கு.
ஸோ வேறு ஒரு ஸ்கூலில் போய் நான் இதெல்லாம் பரிசெல்லாம் வாங்கியிருக்கேங்க, என்னால் கண்டிப்பாக முடியும், எனக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுக்க முடியுமான்னு லிட்ரலி பிச்சை எடுத்து ஒரு 10th ஸ்டாண்டர்ட் போயிருக்கேன். அண்ட் அதுக்கப்புறம் அகெயின் டிப்ளமாலையும் அதே மாதிரி ஃபீஸ் கட்ட முடியலன்னு அகெயின் ஃபைனல் இயர் வரும்போது இது எப்போவுமே எனக்கு அந்த டேர்னிங் பாயிண்ட்லேயே தான் நடக்கும். ஸோ அதுக்கப்புறமும் வந்துட்டு ஐ வாஸ் டூயிங் ஆல் த பார்ட் டைம் ஒர்க் பண்ணிகிட்டே ஐ வாஸ் ஸ்டடிங். அண்ட் அதுக்கப்புறம் இன்ஜினியரிங் போனப்போ ஐ ஸ்டடிட் இன் கேர்ள்ஸ் ஸ்கூல், கேர்ள்ஸ் காலேஜ். திடீர்னு ஒரு நாள் கோயடில் வந்து மெரிட்டில் வந்து சீட் கிடச்சிருச்சு, குமரகுரு மாதிரி ஒரு பெரிய இன்ஸ்டியூஷனில் கிடச்சிருக்குன்னு நான் சந்தோஷப்பட்டுட்டு இருக்கும்போது இந்த என்டையர் ஃபேமிலி என் வீட்டில் வந்து உட்காந்து பொண்ணுக்கு படிப்பு தேவையா, முதல்ல ஸ்கூலுக்கு அனுப்புனதே தப்புன்னு நாங்கள் சொல்லிட்டு இருக்கோம், இப்போ இவளுக்கு இதெல்லாம் தேவையான்னு சொல்லி அத்தனை பேர் டே எங்கே இருந்துடா வரீங்க அப்படின்னு இருந்தது. ஸோ நான் கஷ்டப்பட்டப்போ ஒரு 150 ரூபா கொடுத்து படிக்க வைக்கிறதுக்கு யாரும் ரெடியாக இல்லை. பட் ஆனால் ஒரு ஃப்ரீ சீட்டில் ஒரு அவ்வளோ பெரிய ஒரு இன்ஸ்டியூஷனில் கிடைச்சப்போ வந்து தேவர் லைக் அனுப்ப வேண்டாம், அதுவும் கோயெடுக்கலாம் அனுப்புனீங்கன்னா கண்டிப்பாக குடும்ப பேரை கெடுத்துருவா அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் செட்டில் இருந்த ஒரு குடும்பத்தை தாண்டி அகெயின் இன்ஜினியரிங் அப்பவும் வந்து ஐ வாஸ் லைக் இல்லை நான் கண்டிப்பாக வந்து ஒர்க் பண்ணிகிட்டே படிப்பேன். எஸ், சின்ன வயசுல இருந்தே எனக்கு சைக்காலஜிஸ்ட் ஆகணும்னு ஆசை. நம்ம சமூகத்தில் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த குழந்தை என்ன படிக்கணுமோ அதை படிக்க விட மாட்டாங்க. தாய் மாமனுக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கு, ஏற்று வீட்டுக்காரவங்களுக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கு, பக்கத்து வீட்டுக்காரவங்களுக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கு, இதெல்லாம் தான் அவங்களுடைய படிப்பை வந்து டிசைட் பண்ணிட்டு இருந்தது. மேபி இந்த 90s early 2000s அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ அந்த வகையில் சைக்காலஜி படித்தா அவன் பொண்ணு சைக்கோ ஆகிடுவான்னு சொல்லி என்னோடய படிப்பை கட் பண்ணாங்க. அண்ட் அதுக்காக வந்து நான் கிடைச்ச வாய்ப்புகளை வந்து ஏனோ தானோன்னு படிக்காமல் ஐ வாஸ் அ காலேஜ் டாப்பர், ஐ வாஸ் அ ஸ்கூல் டாப்பர். அண்ட் அதுக்கப்புறமா கல்யாணத்துக்கு அப்புறமா வந்து ஐ வெண்ட் அண்ட் ஆஸ்க் மை ஹஸ்பண்ட் ஐ வாண்டட் டு ஸ்டடி சைக்காலஜி. பட் ஏதோ சில ரீசன்னால என்னை யாருமே வந்து அதை படிக்கவே விடலை. இப்போ படிக்கலான்னு நினைக்கிறப்ப அவர் வந்துட்டு நீங்கள் பிஇ படிச்சிருக்கீங்க, எம்இ படிக்கலாமே. தென் ஐ ரியலைஸ்ட் ஒன் திங், நம்ம போய் யார்ட்டையாவது ஏதாவது கேட்டோம்னா அவங்களுக்கு இருக்க அறிவை வச்சு தான் பதில் கொடுப்பாங்க. ஸோ நம்ம இனிமேல் இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும்தான் கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஐ டிசைடட். ஸோ அதுக்கப்புறம் அட்மிஷன் போட்டிருக்கேன், சைக்காலஜி படிக்கிறேன். ஸோ ஐகேசி ஆஸ்திரேலியாவில் வந்து ஐ டிட் மை டிஎஃப்ஹெச் கினிஷியாலஜி, அது வந்து ஒரு இன்டர்வென்ஷன் மாடியூல் ஸ்பெஷலைசேஷன் எனக்கு. ஸோ அதெல்லாம் படிச்சுட்டு ஐ ஸ்டார்டட் மை ப்ராக்டிஸ் இன் கோயம்புத்தூர். இதுக்கு நடுவில் வந்து ஸ்கூல் போகும்போதும் சரி காலேஜ் போகும்போதும் வாட் எல்லாத்தையுமே நம்ம பிஸ்னஸாக பண்ண முடியும், படித்து தான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லைங்கிறத வந்து ஏர்லி ஸ்டேஜில் கற்றுக்கிட்டேன்னு நினைக்கலாம். ஒரு நாள் யாரோ 2-3 பேர் சைக்காலஜி நீங்கள் எப்படி ஹெல்ப் பண்ணுறீங்க? ஸோ என்னோட பிஸ்னஸ் சைக்காலஜி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஐ வாஸ் ஹேவிங் அ ஸ்டார்ட் அப் இன் ஜெர்மனி back in 2016 and 17 along with my 2 friends, என்னோட காலேஜ் மேட்ஸ், என்னோட காலேஜ் சீனியர்ஸ் கூட. So we had so many struggles in reaching the funding and everything. So then when I start up ஆரம்பிக்கணும்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த ப்ராடக்ட் ஃபேஸ்ல இருந்து right from ideation stage இருந்து இது எப்படி பண்ணலாம், அடுத்தது என்ன பண்றது, அதுக்கப்புறம் எப்படி கஸ்டமர்ஸ் அக்வயர் பண்றது, எப்படி ஃபண்டிங் வாங்குறது, எப்படி ப்ராஜெக்ட் பண்றது, அது the whole hand holding you are doing with business psychology. Yes, we are doing it. ஏன்னா இப்போ நாங்கள் வந்து ஒரு ஸ்டார்ட் அப்பில் இருந்தப்போ we had so many struggles-ங்க. அப்போ வந்து அது நான் கரெக்டாக அப்போ தான் சைக்காலஜி படிச்சுட்ருக்கேன். தென் ஐ ரியலைஸ்ட் ஓகே திஸ் இஸ் அ மேஜர் கன்சர்ன் இன் ஆல் த பிஸ்னஸ் ஃபீல்டு. ஃபண்டு வச்சுருப்பாங்க, ஆனால் ஸ்கேல் அப் பண்ணுறதுக்கு பயந்துகிட்டே இருப்பாங்க. அதே நேரத்தில் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கும், அந்த ஐடியா ஏன் வந்ததுங்கிறதே தெரியாது. வெதர் தட் இஸ் கோயிங் டு ஒர்க் ஆர் அது வந்து எல்லாருமே பண்ணுறாங்க. இந்த ஃபோமோ எஃபெக்ட்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, ஃபீலிங் ஆஃப் மிஸ்ஸிங் அவுட். எல்லாரும் பண்ணுறா அப்போ நானும் பண்ணுறேன், அதுக்காக ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்களா இல்லை நிஜமாவே அவங்களுக்கு அது தேவையாங்கிறதே தெரியாமல் நிறைய பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணி அப்படியே ஒரு வருஷம் 2 வருஷத்தில் காணாமல் போயிடும். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஹேண்ட் ஹோல்ட் சப்போர்ட் கொடுக்கணுங்கிறப்ப தான் என்னோட ஸ்பெஷலைசேஷன் இன் சைக்காலஜி வந்து ஐ டிட் இன் பிஸ்னஸ் சைக்காலஜி. ஸோ பிஸ்னஸ் அண்ட் ஸ்டார்ட் அப் சைக்காலஜிஸ்ட் ஐ எம் ப்ராக்டிசிங் ரைட் ஃப்ரம் ஐடியேஷன் ஸ்டேஜில் இருந்தேன். How did you venture into your saree? So that's what நான் வந்து ஸ்கூல் படிக்கிறது இருந்தே ஏதாவது ஒன்று நம்ம பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். ஏன்னா எனக்கு பணம் தேவை, வீட்டில் பணம் இல்லை. ஸோ அப்போ வந்து ஒரு 4 ட்ரெஸ் எடுத்துகிட்டு கொண்டு போய் ஒரு 10 ரூபாய் மார்ஜின் வச்சு வேறு யாருக்காவது வேணுமான்னு கொடுக்க ஆரம்பிச்சது தான் அதோட ஆரிஜின். குரேஷன் பண்ணி அவங்களுக்கு பிடிக்கிற மாதிரி எடுத்து. எஸ், ஸோ அவங்களோட அந்த டேஸ்ட் பொறுத்தப்போ அந்த குரேஷன் அந்த விஷயம் எல்லாம் தான் இன்னைக்கு என்ன வந்து கஸ்டமைஸ்டாக ஒரு சில்க் சாரி வந்து பண்ண வச்சுட்டு இருக்கேன். ஸோ நீங்களே வந்து தறியில் சொல்லி ஆர்டர் பண்ணி. எஸ், ஐ திங்க் முகூர்த்த புடவை சிலது வந்து ஐ திங்க் ஷி வாஸ் டெல்லிங் ஒரு 1 lakh வெளியே கிடைக்கிறது வந்து ஒரு 25,000-30,000 பண்ணிடுறோம். பியோர் வெள்ளி ஜரியில் வெளியில் ஒரு 3 lakhsக்கு இருக்க புடவைலாம் நான் ஒரு 80,000-85,000 பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கேன். க்யூரேட்டடாக பண்ணிகிட்ருக்கேன். அதை விட ஹைலைட் என்னென்னா அவங்க என்ன கேட்குறாங்களோ அதை கஸ்டமைஸ் பண்ணி. பொதுவாகவே பெண்களுக்கு வந்து ஒரு புடவை கடையில் போனால் இந்த கலரில் அந்த டிசைன் இருக்கா, அந்த கலரில் இந்த டிசைன் இருக்கா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி இருக்கும். நம்ம கடையில் அந்த பிரச்சனையே இல்லை, நீங்கள் என்ன கேட்டாலும் நான் செஞ்சு கொடுத்துருவேன்.
So whatever you இந்த ask. entrepreneurship தாண்டி I think one of the things that I wanted to highlight about you is this breast milk donation. Yes. இது வந்து it's something that not everybody will be doing, and you have done with your first child. Yes. And also in 2021 First donor of ராமகிருஷ்ணா Milk Bank. மில்க் டொனேஷன் இதில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டோனர். ஏன்னா அதுக்கும் நிறைய சப்போர்ட் இருக்கணும், ஃபேமிலி சப்போர்ட் இல்லாமல் இதெல்லாம் பண்ண முடியாது. Definitely there is no family support. The entire in-laws like ஐயோ குழந்தைக்கு கொடுக்குற பாலை நீ யாருக்காவது கொடுத்தீங்கன்னா உன் குழந்தைக்கு பால் எல்லாம் போயிடும். அது எப்படா இல்லாமல் போகும்? கொடுக்க வரதானே செய்யும். அன்போ எதுவோ அது நம்ம கொடுக்க அதிகம் தான் ஆகும். ஸோ 2019 பெரிய பொண்ணு பிறந்தே நான் வந்து டொனேட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். 2021 ராமகிருஷ்ணா மில்க் பேங்க் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க. த ஃபர்ஸ்ட் ப்ரைவேட் மில்க் பேங்க் இன் கோயம்புத்தூர், நெக்டர் ஆஃப் லைஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு டோனராக நான் உள்ளே இருந்தது வந்து ஐ வாஸ் அ வெரி ஹாப்பி மொமெண்ட். என்னோட 2 குழந்தைங்களுமே தே கேன் ஃபியூச்சரில் அவங்க வந்து ப்ரௌடாக சொல்லிக்கலாம், வி ஷேர்ட் ஆர் பிரெஸ்ட் மில்க், நாட் ஜஸ்ட் த டீ, நாட் ஜஸ்ட் த காஃபி, நாட் ஜஸ்ட் த ஃபுட், வி ஷேர்ட் ஆர் பிரெஸ்ட் மில்க் அப்படின்னு அவங்க சொல்லிக்க முடியும் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய வெரி வண்டர்ஃபுல் ஜர்னி. ஐ திங்க் வாட் யூ எல்லா இதுலேயுமே ஒரு பிரேக்கராக இருந்துருக்கீங்க. ஒரு ஸ்பீட் பிரேக் வந்தா இல்லை தடைகளை உடைத்து ஒவ்வொரு இடத்துலையும் நீங்கள் நெக்ஸ்ட் லெவல் போயிருக்கீங்க. அது வந்து டெஃபினெட்லி. அண்ட் ஷீ இஸ் ஆல்சோ மோட்டிவேஷனல் ஸ்பீக்கர். பேசுறதுலேயே தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அவங்க நல்லா பேசவே எல்லாம் மோட்டிவேட் ஆயிடுவாங்க. ஸோ ஈச் ஒன் ஆஃப் யூ டிசர்வ் ஹோல் லாட் ஆஃப் ஆடியன்ஸ் அண்ட் டைம் டு டாக் அபவுட். I don't know if I'll do justice in the show by talking all these things. So but anyway, I think இன்னைக்கு வந்து நம்ம ஜென்ரலாக இன்னைக்கு விமென்ஸ் டே இது விஷயமா இருக்கிறதுனால உங்களுடைய இன்ட்ரடக்ஷன், நீங்கள் உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நிறைய இடத்துல என்னென்ன ஷேர் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படிங்கிறது, என்னென்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்கிறது வந்து we will talk about a few general questions that you can share. I think first over the years இப்போ நீங்கள் ஜேர்னி ஆரம்பிச்சு நீங்கள் ஒரு ஷார்ட் டியூரேஷன், நீங்கள் almost 20+ years and your journey now before in the gym, எப்படி வந்து சக்ஸஸ்ங்கிற டேர்முக்கு வந்து மீனிங் எப்படி மாறி இருக்கு? ஒவ்வொரு இடத்துலையும் வந்து சக்ஸஸ் வந்து வேறு மாதிரி ஃபீல் ஆகும். ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்மளுக்கு ஓகே ஒரு ஸ்டெப் வச்சா போதும், குழந்தை வந்து கால் எடுத்து வைக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அடி வச்சா அது சக்ஸஸ். ஆனால் அதே 10 வயசில் சொன்னால் தட் இஸ் நாட் சக்ஸஸ். ஸோ அட் தட் ஸ்டேஜ், எவ்ரி ஸ்டேஜ் சக்ஸஸ் வுட் ஹவ் பீன் ரீடிஃபைன்ட் பை யூ இன் யோர் ஜேர்னி. அது பற்றி யார் ஷேர் பண்ணணுன்னா we can start. Anyone wants to share about it? I may define it in a way like success அப்படிங்கிறது வந்து தோத்ததுக்கப்புறம் இன்னும் ஒரு முறை எக்ஸ்ட்ரா ட்ரை பண்ணுறது அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். ஆஃப்டர் so many failures, உங்களோட ஜர்னியில் சக்ஸஸ் எப்படி ரீடிஃபைன் ஆகிருக்கு? முதல்ல இருந்த ஒரு மார்க் இருக்கும், இதுதான் சக்ஸஸ்னு வச்சுருப்பீங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன, வாட் ரீடிஃபைன் தட் சக்ஸஸ் ஃபார் யூ? முதல்ல எனக்கு படிப்புக்காகவே நம்ம வந்து அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு, அந்த படிப்புக்காக நான் போராடுறது தான் பெரிய விஷயம் நினச்சிட்டு இருந்தேன். படிப்புக்கு அப்புறம் நமக்குன்னு ஒரு ஐடென்டிட்டி கிரியேட் பண்ணுறதுங்கிறது ஒன்று, ஐடென்டிட்டி கிரியேட் பண்ணதுக்கப்புறம் அதை வந்து தக்க வச்சுக்கிறதுன்னு ஒன்று இருக்குல்ல. கரெக்ட். ஸோ தட் இஸ் எவ்ரி ஒன்ஸ் இன் அ வைல் அந்த டிஃபனிஷன் வந்து மாறிட்டே இருக்குது, ரீடிஃபைன் ஆகிட்டே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லணும். ஒரு பாயிண்ட்டே இல்லை. ஸோ இப்போ என்கிட்ட வந்து வேர் ஆர் யூ இன் யோர் உங்கள் லைஃப் ஒரு மூவினா உங்கள் சக்ஸஸ் ரேட்டில் நீங்கள் எங்கே நிற்கிறீங்கன்னு கேட்டால் ஐமேசே இப்போ தான் வந்து படம் போட்டிருக்கோம், ட்ரெய்லரே இப்போ தான் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம். ஏன்னா இட் இஸ் அ லாங் வே. கிளைமேக்ஸ் வரைக்கும் இன்னும் நிறைய டைம் அப்படின்னு சொல்லிடலாம். என்னோட சக்ஸஸ் வந்து ஆக்சுவலி இந்த யூனிவர்ஸ்க்கு நம்ம திருப்பி கொடுக்கறது தான். ஐ திங்க் லைக் தட் ஒன்லி. ஏன்னா நம்ம எல்லாமே வாங்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. எப்போ கொடுக்க போகிறோம், எப்போ களத்தில் இறங்க போகிறோம், நம்மளே உட்காந்து நம்மளே பேசிட்டு இல்லை, இறங்கணும், இறங்கி நம்ம பீப்புளுக்கு பப்ளிக்கு செய்யணும். ஏன்னா நம்மளால முடியும், என்ன முடிஞ்சோ அது பண்ணால் கூட போதும். இந்த யூனிவர்ஸ்க்கு நம்ம ரிட்டர்ன் கொடுக்காம சக்ஸஸ் இட்ஸ் நாட், அது கிட்ட போவே முடியாது எனக்கு தோணுது. That's a very in-depth answer to success. I love giving. Like கொடுக்கறதா மேம் சக்ஸஸ், ஹாப்பினஸ். அது ஒரு போதை மாதிரி இருக்கு மேம். இது சேம் வேர்டு, என்னோட வேர்டை எடுத்த மாதிரி இருக்கு. நான் அதுதான் சொல்லுவேன், இந்த ஃபீல் தட் ஐ எம் இன் எஜுகேஷன் எஸ்பெஷலி, I feel it's an addiction for me. When we see lives getting transformed, ஒவ்வொருத்தரோட வாழ்க்கையும் அப்படியே படிப்புனால மாறி அவங்க வரும்போது அது ஒரு, as you said, it's a போதை, addiction. இன்னும் நிறைய பண்ணணும் அப்படிதான். இப்போ எனக்கு 15 members squad team இருக்காங்க மேம். ஸோ ஐ ஹாவ் டு புல் தெம் ஆல்சோ. நான் என்னோட சக்ஸஸ் அது இல்லை, I have to pull. Definitely. I think you also said that during COVID
that 100 employees working for you, that you have to be responsible. Even if you நம்ம மனசுல பயம் இருந்தாலும் நம்ம இருக்கவங்க கிட்ட அந்த பயத்தை காமிச்சிக்க முடியாது. I know. Actually, for me, if I go back, it's a long journey. When I started my work, I think the only successful meter was to make money, not to lose money. Because that's your first thought. That's the first thought, you know, that I don't want to lose money, you know. The success is only that at that moment, you know. You're not thinking about a brand building, you're not thinking about your employee strength. You're only thinking about P&L has to be black, it cannot be red. So your first thought is only that. Once you cross that, you gain more confidence, then you start thinking otherwise also. That brand is getting established now, so validation is coming through. You enjoy that moment, you know, you bask in that glory and you feel more confident, I'm doing something right. Then you go beyond that. In that beyond, you see your they're close to 100 employees, those who are working, and you are transforming their lives also. Their dependency on your business is so high because their houses are running, and most of my employees are from outside, they are not local. So that's another, you know, you see another success there. And slowly you start maturing and you open 1, 2, 3, 4. Then you become little humble also when you lose. When you have a failure, you become humble there, you know, hey, it cannot be the same. And when I studied in between, when I did my program with ISB. Yeah, I think you also did the learning. Yeah, so I did, that learning was important. Yes. Now if you ask me at this moment, I just do work. Honestly, I want to grow, I work, and I want to be relevant. Yes. That being relevant probably is the biggest தக்க வச்சிக்கிறது, you know, keep at it. Yeah. You know, being relevant. You're constantly learning, constantly unlearning, and you keep growing, not only your businesses, but emotionally, wisdom wise also, and introspection also. So I think I'm at that stage right now. What I'm doing, I question myself, why am I doing it? What is the purpose behind it? Why do I want to grow the business? At what cost I want to grow the business? So all these thoughts keep coming as you grow older in the businesses. For me, that's and also you're contributing back to the society. Yeah, you definitely want to contribute in a way. Some people contribute physically. Like I like what she's saying. You know, she wants to give. It's like oozing. Yeah. For me, whatever I can do in my business, like for me, I'm close to maybe think closely for the environment. So I'll do inwards. So I will probably things like. I'll have reusable tissues, or I will not use a lot of disposable things, not to use plastics. Maybe that's my way of giving back, not doing otherwise outside. But of course, what you have only will give that, honestly. Definitely. Yeah. In ulla irukradhu. Yeah, what I have only I can give, you know. Sure. Ungaloda. And my success is like what I think. All that 17 years in my gym life, it was very successful, and many people will come and hug me, kiss me. They say, I'm very happy, ma'am, because that is where people will they will have their own space. Other than they say my gym is their second home. They come and they enjoy that space. They socialize there. They laugh, they smile, and all their emotions were out there. And I was very happy with that. But there I was not a professional. I had a lot of professionals. I hired many people, but now in this tea journey, I've become a professional. I'm not dependent on anybody, and I feel I'm very successful here as a entrepreneur because I have the business in my hand, and I don't depend on anybody for this. Yeah, definitely. அவங்க தன் கையே தனக்கு உதவி. This is the biggest lesson my mom taught me also, and a lesson that I got back from US. When you're living in a foreign country, எல்லாமே உங்களால செய்ய முடியும். So I think, you know, you're so sufficient with your own hands, you can do anything. That confidence, when you have that, அது வந்து that makes you more successful, I think. And I think lovely. I think the segue into the next round of question that I have is about learning and networking. So learning வந்து ரொம்ப important. நீங்கள் வந்து when you're you know at 48 you went to learn about new thing totally, tea, and you went to ISB.
to learn. And you've changed subjects from civil engineering to psychology. அந்த மாதிரி மாத்திருக்கீங்க. And you also constantly learning in your இந்த மாதிரி bookல research பண்ணனும்னா you have to learn a lot, and before that's a research. Even for the show I have to do a lot of research about சங்க இலக்கியங்கள்ல வந்து women எப்படி poets கூட அப்பாயிண்ட் பண்ணி இருந்திருக்காங்க. ஔவையார்லாம் வந்து she was appointed by a king as a poet. So these are things that people don't talk about usually. We are talking about women as in domestic roles only, but our culture has shown all these things. So in the mari learning is very important. And the other thing I feel is networking. நாங்க இருந்திருக்கோம் அந்த மாதிரி ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து networking is very important. இன்னைக்கு இந்த networking இந்த 4-5 பேர்ல ஐ திங்க் நான் முதல்ல வந்தோடனே சொல்லிட்டேன், நீங்கள் வந்து உங்கள் டீயை இந்த ரெஸ்டாரண்ட்டில் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். ஸோ ஐ திங்க் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எனக்கு அப்படி தான் நடந்திருக்கு. ஒருத்தர் நம்ம ஒரு இடத்துல மீட் பண்ணும்போது ஒரு தாட் ப்ராசஸே மாறுது. அவங்க ஏன் இப்படி பண்ணியிருக்காங்க, இந்த மாதிரி லாட் ஆஃப் லேர்னிங் ஹேப்பன்ஸ் ஈவன் இன் நெட்வொர்க்கிங். அண்ட் யூர் கம்ப்ளீட்லி சேஞ்ச்ட் ஆஃப்டர் நெட்வொர்க்கிங் திங். ஸோ உங்களுக்கு அந்த மாதிரி இம்பேக்ட்ஃபுல் எனிதிங் அபவுட் யூ வாண்ட் டு ஷேர் அபவுட் லேர்னிங் அண்ட் நெட்வொர்க்கிங், ப்ளீஸ் லைக். I probably would say learning and networking, the importance of learning and networking comes little later. I can only talk about myself. If you don't learn, then you become, I feel, irrelevant. And if you really want to grow mentally, it's important to keep learning. That's one element. But something has to be unlearned also. You can't be carrying the old ways of living, old ways of doing things. You have to learn that. And for me, I'm very happy when I learn from a younger people. அதுதான் நான் சொல்றேன். Very important. அடுத்த ஜெனரேஷன் கிட்ட because new things happen. Absolutely, they are doing new things. Their energies are so infectious. I feel that's important. I'm lucky. I'm always in that profession. Yeah, exactly. Exactly. Young students. Yeah, and for you, it's actually you are on I think on a better space as compared to me. I am where I can become stagnant because you are sitting here, you're meeting only employees, those who come from different part of the country. You can learn from them too, but somehow you have to learn more to make sure that you establish better. So learning is important for me, and I don't want to become redundant, not learning. Unlearn is equally important for me. Overall, I think the idea of growing every time, when I did my ISB program also, it was from out of my comfort zone. I think I was 40 at that time, going back to classrooms and giving that entire day to study business. It was overhead transmission for first few days. I said, what am I doing? But again, you have to push yourself. I really pushed myself, and the only thing was that I have to get out of this place doing something interesting. And maybe when I won the Best Business Plan Award while I was doing my ISB program, I actually behaved like a child, a student, back in the room again and learning, And I feel that the moment we all of us get used to this comfort zone of ours, our growth just stops. We have to pinch ourselves very often to get out of the zone where we are. We keep getting validation. I think that's the biggest detrimental to our growth, and get soaked in that validation and you forget that you have to grow more. And regarding networking, who would know time more than both of us? The kind of network we have today, both of us can pick up a phone at Silicon Valley. Hey, I'm there. And they are there for us, I need something. I want to get this work done sitting in Germany. Both of us can do that. And that's the power of network. I think not only about getting some work done, but knowing people, learning a culture, learning how they perform. I think that's the biggest strength networking can give it to you. And perceptions. Today I'm listening to all three of you, though it's in Tamil, but I'm able to gauge where you're coming from. And that's the power of network. Thank you, Anusha, for doing that for me, making me meet these beautiful women. I always, in the show, it's about, I feel every person is a book. Yes. Yeah. And, it's so interesting to know what's happening in their lives and, so much to take away from every she person. had all the option of, going back into tears, brother passed away, but this is a strength for her, Yes. And that's beautiful. For her also, Mount. I'm surprised listening to her, my God, what all she's gone through to where she is. And she's breaking the stereotype. You can do only, if you're a psychologist, be a psychologist only. No bunkum. I want to become an entrepreneur now. Who can stop us? So women like us can break this stereotype. You being into education, getting into politics. And why this podcast? And this podcast now. Right? So we are breaking this stereotypes, and that's important for all of us. And I think we are the catalysts and continue to be catalysts,
That's our role. Yeah, you can do multiple roles, Yes, and all yes, of us here are absolutely. doing. Absolutely. உங்களோட I think journey. she's spoken most of it. See, learning happens as we go. It comes with the flow, actually. And when somebody tastes my tea and they say, no, I want something else. So the learning comes there. It comes Every day there is a learn. Every day, Yeah, true. Can you make this for me? So that is like customization. I want to learn that for them. So that is where my learning is happening. Wonderful. And I think till my journey, I will be learning. கண்டிப்பா அது ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு லேர்னிங். அண்ட் we met in a conference, சையல் அப்படிங்கிற ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் ஃபார் விமன். ஸோ you were already there for learning. That's why we met. ஸோ அதுவும் இப்போ ஈவெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட்ல ரொம்ப நீங்க நிறைய மேரேஜஸ் பார்க்கும்போது ஃபுட் வேஸ்டேஜ் எப்படி மேம் இருக்கு? ரொம்ப நிறைய இருக்கு. ஸோ அங்க ஃபுட் பத்தி நீங்க ரெண்டு பேரும் சொன்னாங்க, சாப்பிட மட்டும் தான் தெரியும். இல்ல நம்ம இந்தியன் மேரேஜஸ்ல ஃபுட் வேஸ்டேஜ் வந்து ரொம்ப பெரிய அமௌண்ட் நடக்குது. ஸோ அது வந்து நம்ம இது பண்ணணும். அதுதான் இந்த அன்புடன். வெரி நைஸ். But you know, one thing I liked about what just triggered here was that you're doing that kolam and bhajan. Actually, it's quite interesting. And a business point of view, she has grown. It's so interesting to do, which no one is doing it. Exactly. You know, bringing people together for bhajan and doing kolam and singing bhajans along with them. Children's Interesting. singing the bhajans. Very nice. Good work. You know, I'm just business thinking, model now you're very good business model. You know, I'm just thinking in my head. இல்ல இப்போ I think social bhajans and all are very absolutely. Thank you. உங்களுக்கு லேர்னிங் சொல்லவே வேண்டாம். நெக்ஸ்ட் முக்கியமான கொஸ்டின் நான் நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் ஆல் ஆஃப் அஸ் ஹேவ் டு டீல் வித் இட். மார்க்கெட் அண்ட் காம்படிஷன். இந்த காம்படிஷனை வந்து ஹேண்டில் பண்ணுறது நிறைய பிஸ்னஸ் விஷயமா காமன் விஷயம். இது மேன் விமன் கிடையாது, நம்ம எல்லோரும் டீல் பண்ணணும். நீங்கள் ஒரு விமனாக இருந்துட்டு எப்படி ஒரு காம்படிஷன்ஸ் எல்லாம் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறீங்க வித் ரிகார்ட் டு மார்க்கெட்? You want to go? You're smiling a lot. I know. Who would know Restaurant. Every week there'll be a new restaurant coming. So actually, in beginning of our conversation, I said not to be relevant. Whether the current generation who's dining out, am I relevant for them, is a biggest question in my business. Just because I enjoyed 23 years of a success story does not mean it will continue. To continue, I have to work little differently. So the generation who came along with me was in their 20s or getting married at that time. Now their kids are 20 years old. I have heard the story of they were in their mother's womb. Now they are out and they come here to dine in. They dine in for some particular items. Will they continue giving me business? It's $1 million question. With all this Swiggy Absolutely. and all Swiggy, these, there's so many cloud restaurants, so many restaurants coming up, cafes coming up, which are newer, chains, and plus selling the food, the experience, what the current generation wants. Yes. So that competition actually hits you hard. You can't be waiting for them because universally 70% of restaurants shut down in the first year itself only. That does not mean I keep waiting for them to shut down and I still survive. That's not the idea. Can I work to make sure that I'm offering, my offerings are to the current generation now, as well as I'm catering to the past generation at the same time. It's not easy, it's tough, it's again learning, unlearning comes. What I learn now, I have to unlearn, do something new. It's not easy, but you have no choice. So dealing with competition is completely personal on an entrepreneur. Are they ready for a change? If they are ready, are they embracing change, and what new things are they doing to make sure that you are still relevant? So this is my way of, and I work more harder now what I was doing before. Wonderful. Being innovative is to the competition la adu romba mukkiyam. So you have to think more, work more, be very very innovative. So tea எப்படி innovative பண்றது? It's a 200-300 year old market. அது எப்படி innovative பண்றது? So a lot of thinking is going on, and sorry, we can start gifting tea. So tea is something which people can enjoy, and அது வந்து ஒரு அதோட tea accessories ஓட gift பண்றப்ப people enjoy that more. So அப்படிலாம் we are thinking and we are working on that. So gifting tea எல்லா இடத்துலயும் எங்க இன்ட்ரோ듀ce பண்ணலாம் அப்படினு சொல்லிட்டு
That's a wonderful strategy. You have like baskets, which one of which you gave me also. I was very happy. So unique Indian tea is taking it like globalization is my main definitely. idea. நாங்கள் நிறைய பக்கம் போனால் நான் திருக்குறள் புக்கு தான் எல்லாத்துக்கும் கொடுக்குறது. இங்கிலீஷ் தமிழ் வெர்ஷன் ஒன்று வச்சுருக்கேன். வேர்ல்டில் எங்கே போனாலும் அது கொடுத்துருவேன். ஸோ இனிமேல் டீயும் எடுத்துகிட்டு போகிறேன் கண்டிப்பாக. ஸோ உங்களோட பிஸ்னஸ் வெரி காம்படிட்டிவ். வெரி ஈவெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் எல்லாரும் நிறைய பேர் அது பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். தட்ஸ் வை நான் இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக ஒரு ஸ்டால் வச்சேன் மேம். இது ஆர்ட் எக்ஸ்போ. ஸோ அதில் வந்து அந்த ஆர்ட் எக்ஸ்போ அது வந்து கின்னஸ் ரெக்கார்டில் இதுவாச்சு மேம். ஸோ அதில் வந்து ஃபார்ச்சூன் எவ்வளோ ஆர்டிஸ்ட் ஹோஸ்ட் பண்ணி 200 ஸ்டால்ஸ் மேம். மோர் தென் 200 ஸ்டால்ஸ். ஆர்ட்ஸ் ஏதோ போட்டிருந்தீங்க. ஆமாம், நிறைய நம்பர்ஸ் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் இருந்துச்சு. அதில் என்னென்னா ஃபார்ச்சூன் கார்ட்ஸ்னு ஒன்று வச்சேன். சின்ன கிஃப்ட் தான், இட்ஸ் ரிட்டர்ன் கிஃப்ட் மாதிரி தான். அதில் என்ன ஃபார்ச்சூன் வருதோ அவங்க வெரி ஹாப்பி. அதில் ஒரு பையனுக்கு வந்து someone will propose you soon அப்படின்னு. That's all. I called me, ma'am, யாராவது பண்ணாங்கன்னா உங்களுக்கு தான் மேம் ஃபஸ்ட்டு ஃபோன் பண்ணுவேன். அவர் வேர் ஆர் யூ அப்படி இது போட்டுட்ருக்காரு ஸ்டோரி. ஸோ இட்ஸ் லைக் கெட்டிங் என்னது ரொம்ப பப்ளிக்கு கூட நம்ம ரொம்ப க்ளோஸ் ஆகிட்டோம். ஸோ இந்த எக்ஸ்போ இந்த ஸ்டால்ஸ் எல்லாம் ஐ திங்க் இட்ஸ் நெட்வொர்க். You have to deal with it in a different way. Being innovative basically, and also I think constantly redefining yourself also. உங்களுக்கும் அதே when it comes to fashion, இது நீங்கள் ஒரு படத்தோட ஃபஸ்ட்டு சிங்கிள் போஸ்டர் ரிலீஸ் ஆகுதுன்னா நாங்கள் தான் ஃபஸ்ட்டு போய் பார்க்கணும். இவங்க எந்த செஞ்சுரியில் இருந்ததோட எடுத்துகிட்டு வந்து பண்ணுறாங்க. முதல்ல அந்த புடவையை நம்ம ரெடி பண்ணி ஃபஸ்ட்டு லான்ச் பண்ணி ஆகணுங்கிற ஒரு கட்டாயம். அண்ட் கோப்பிங் அப் வித் த ட்ரெண்ட் அண்ட் அலாங் வித் தட் அந்த லேர்னிங் அண்ட் அன்லேர்னிங். அது வந்து லைஃப் இஸ் லைக் எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கொடுத்துருக்கா, ஒரே மாதிரி லேர்னிங்கை கொடுத்துருக்கான்னு தெரியாது. பட் ஏதோ ஒரு இடத்துல இந்த லேர்னிங்கை நான் எப்படி யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறதுல தான் அந்த மார்க்கெட்டையும் அந்த காம்படிஷனையும் நம்ம எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறோங்கிறது வந்து இட் பிளேஸ் அ மேஜர் ரோல். இப்போ ஆப்வியஸாக இவ்வளோ நாள் நீங்கள் ஒரு படத்தோட ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போது வேறு மாதிரி இருந்திருக்கும். இனி பார்த்தா இந்த பொண்ணு இந்த ட்ரெஸ் எல்லாம் நோட் பண்ணியிருக்கோம்ல, அடுத்து சாரி ரிலீஸ் பண்ணும்ல அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ தட்ஸ் அ அண்ட் எவ்ரி டே த கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பீட்னு பொலிட்டிக்கல் ஏரியாவாக இருக்கலாம், ஸ்போர்ட்ஸ் ஏரியாவாக இருக்கலாம், எனி திங் அந்த கம்ஃபர்ட்டோட எப்படி நம்ம ஒரு ட்ரெஸ் ஒரு க்ளோத் அவங்களுக்கு கொடுக்க போகிறோம். அண்ட் த சேம் திங் கோஸ் வித் சைக்காலஜி அஸ் வெல். சைக்காலஜிஸ்ட்னா வந்து காம்படிஷன் இருக்காதான்னு கேட்டால் கஸ்டமரை நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு சாரி கொடுக்கலாம். கண்டிப்பாக கொடுத்துடலாம். அண்ட் சைக்காலஜிஸ்டாக இருக்கிறதுலையுமே ஒரு மேஜரானது என்னென்னா இட்ஸ் நாட் லைக் எல்லாருமே எல்லாத்தையுமே பண்ணிட முடியாது. எல்லாரும் அதனால தான் அந்த ஸ்பெஷலைசேஷன் போகிறாங்க. ஸோ இட் இஸ் அ காம்படிட்டிவ் வேர்ல்ட். ஒன் டே வாண்ட் டு கோ ஒர்க்லெஸ் ஜாப்லெஸ் ஆஸ் அ சைக்காலஜிஸ்ட், பட் இட் இஸ் நாட் ஹேப்பனிங் நவடேஸ். ஸோ அப்போ அந்த மார்க்கெட்டில் யாருக்கு என்ன வேணும்னு கொடுக்குறதுன்னு இருக்கு. இட்ஸ் நாட் லைக் எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி அப்படியாப்பா இப்படி ஆயிடுச்சாப்பான்னு அந்த கவுன்சில் பண்ணி அனுப்புறது மட்டும் இல்லை, அவங்களுக்கு என்ன பண்ணுறோம், எவ்வளோ சீக்கிரம் அவங்கள வெளியே கொண்டு வரோங்கிறது. த ஒன் யூஎஸ்பி இன் மை கவுன்சிலிங் இஸ் ஐ ஹேண்டில் ஹெல்த் செக்டர் ஆல்சோ த பிஸ்னஸ் ஒன். எவ்வளோ சீக்கிரம் அவங்க நான் தேவையில்லைன்னு போகிறாங்கோ அதில் தான் வந்து என்னோட கெட்டிக்காரத்தனம் இருக்கு. ஸோ 10 செஷன் வந்தாங்க. நிறைய ப்ரொஃபஷன்ஸ் அப்படிதான், டாக்டர்ஸ் சொல்லலாம் எப்போ நமக்கு தேவையில்லையோ அப்படின்ட்டு. வெரி நைஸ். ஐ திங்க் ஆண்டர்ப்ரினர்ஷிப்னாலே வந்து அது மேனாக இருந்தாலும் விமனாக இருந்தாலும் வெளியே இருக்கவங்களாம் பார்த்து அவங்களுக்கு என்ன ஒரு சிங்கத்து மேலே உட்காந்து போகிறாங்க அப்படி. நம்ம உட்காந்துட்டு இருக்கவங்க தான் தெரியும் எப்போ உழவு போகிறோம், சிங்கம் எப்போ நம்மளை சாப்பிட போகுது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன்லேயே தான் போயிட்டுருப்போம். ரிஸ்க், அந்த ரிஸ்க்கு வந்து ரொம்ப நிறைய ரிஸ்க் சாப்பிட்ற மாதிரிலாம் சொல்லுவாங்க. சொல்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். பட் ஐ திங்க் யூ வுட் ஹவ் ஹேண்டில்ட் அ ரிஸ்கி சுச்சுவேஷன் அண்ட் மேட் அ ரிஸ்கி டெசிஷன். ஏன்னா நம்ம அதுதான் இட் டிஃபைன்ஸ் ஐ திங்க் ஆண்டர்ப்ரினர்ஷிப். ஸோ அந்த ரிஸ்கி டெசிஷன் நீங்கள் எடுத்த ஏதாவது ஒரு ரிஸ்கி டெசிஷன் ஷேர் பண்ண முடியுமா? Yeah, I took the biggest risk was opening Cafe Totaram. Okay. Ahead of times, very ahead of times. My family, so I opened a private limited company. My other 3 directors are my family. And they were just seeing that I'm losing money, and they were after me like, what are you up to? Why have you opened cafe? I said, just give me a few more months. And I think within 11 months of time, I just turned around you. So okay. At that time when I opened a cafe Totara, except for a cafe coffee day, there was no cafe culture. Then let's go sit in a cafe, have a cup of coffee. That culture did not exist. In Coimbatore. Yeah, in Coimbatore. Maybe you could go to Annapurna to have a cup of coffee, but not an environment which is conducive to sit. You can sit on a computer, have a conversation. No one will ask you to leave. Sit there for hours. That culture wasn't there. So I was ahead of times, but the risk I took, and since then no looking back. So you do take a risk.
So if you don't really innovation take a risk, itself is a risk. yeah, it's a risk, you know. புது விஷயத்தை Absolutely. பண்ணும்போது it's automatically Sometimes becomes a you risk. feel like when you ask for the when you were talking about the pop-up also, you know, some pop-ups are fantastic and they're successful, some pop-ups are not. But if I don't do it, we all don't take those kind of risks, how do we know what is going to work and what's not going to work? And that's important for all of us to take those kind of risks. Without this, I don't think so entrepreneurship will take you to the next level. You just remain stagnant there. Yeah. உங்களுக்கு ரிஸ்க் எப்படி? எனக்கு ரிஸ்க் எப்படின்னா they will ask me what are you doing, என்ன நிறைய பேர் தெரியும். ஸோ எல்லாரும் வந்து மேம் இப்போ என்ன பண்ணுறீங்க, ஜிம் மூடிட்டீங்க, என்ன பண்ணுறீங்க? அதுலேருந்து இதுக்கு போகிறதே பெரிய ரிஸ்க் தான். நான் வந்து ஃப்ளேவர் டீஸ் பண்ணுறேன், quite interesting அப்படிம்பாங்க. அப்புறம் வந்து slowly they will smile and they will move away politely. They will not recognize this as a tea. So make them take a sip of my tea is my I think my vision for my teas, and I think that is I cannot take it as a risk, but I have to take it forward as my நீங்கள் அங்கே ஸ்டாலில் வந்து எனக்கு அந்த டீ இம்ப்ரெஷன் கொடுத்ததுனால தான் நம்ம இன்னைக்கு பேசிகிட்டு இருக்கிறோம். அந்த ரிஸ்க். ஸோ டு மேக் சம் ஒன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் யூ ஆர் டூயிங் இட் செல்ஃப் அந்த ரிஸ்க் டேக்கிங் யூ டன், அண்ட் தட் இஸ் ஃபார் ஷுர். உங்களுக்கு ரிஸ்க் நிறையவே எடுத்துருப்பீங்க. ஆமாம், இந்த புக்கெல்லாம் போடும்போது எல்லாரும் என்ன பண்ணுற, என்னது இது, யாருமே வீட்டில் ஒரு மோட்டிவேஷனும் கிடையாது மேம். எல்லாரும் ஹஸ்பண்ட் கூட என்னது இது பிரம்ம முடி, என்னது இல்லை ஏதோ நான் ட்ரை பண்ணுறேன், ஐ எம் டூயிங் சம்திங் அப்படின்னு. ஆனால் இட் ஹிட் பிளேசஸ், அது கரெக்டாக ரீச் ஆகுது. ஐ கேவ் டு ஈஷா ஆல்சோ மேம். ஸோ ஐ எம் இன் டு ஃபிலிம்ஸ், அது இன்னும் பெரிய ரிஸ்க் இப்போ நான் கால் வைக்க போகிறது. ஸோ பார்த்துக்கலாம். ஒரு அனிமேட்டட் யா. ஸோ எல்லாமே ஐ திங்க். ஸோ ஒரு பிஸ்னஸ் பேக்ரவுண்டே இல்லாத ஒரு குடும்பத்துலேருந்து பிஸ்னஸ்குள்ளே கால் எடுத்து வைக்கிறதே பெரிய ரிஸ்க்குன்னு தான் சொல்லணும். அவ்வளோ அகெயின்ஸ்டாக இருப்பாங்க. பொதுவாக பெண்களுக்கான ஒரு விஷயம் தான், எல்லாருக்குமே வெளியில் போய் காம்படிஷனை பார்த்தா போதும், நமக்கு தான் வீட்டில் முதல்ல காம்படிட் பண்ணணும், ஐ வாண்ட் டு கோ அவுட் அப்படிங்கிறத. அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு புரிய வச்சு அதுக்கப்புறம் வெளியில் வரணும். இந்த ஒன் ரிஸ்க் ஐ ஹாப்பிலி டுக் வாஸ் நாட் ஈவன் அ சிங்கிள் பண்ணி ஐ காட் ஃப்ரம் மை ஹஸ்பண்ட் ஆர் மை ஃபாதர். இட் வாஸ் ஆல் மைண்ட். ஒரு 400 rupeesல குட்டியாக கையில் தூக்கிட்டு போயிட்டு இருந்த ஒரு பிஸ்னஸ் வந்து இன்றைக்கி 4 crore க்ராஸ் ஆகிட்டுருக்கு அப்படிங்கிறது வந்து இந்த ஏஜில் எனக்கு அது பெரிய விஷயமா இருக்குன்னா தட் டே ஐ டுக் அ ரிஸ்க். யார் என்ன நினச்சாலும் பரவாயில்ல, யார் என்ன பேசினாலும் பரவாயில்ல, யாரும் எந்த கேள்வியும் கேட்க வேணாம். இப்போ அப்பாவோ அவரோ யாராவது அமௌண்ட் கொடுத்துருக்காங்கன்னா என்னாச்சு ஏதாச்சுன்னு we are accountable, we have to tell the answers. But when it is asked do or die நானே பார்த்துக்கிறேன் அப்படிங்கிறது. ஸோ அந்த ஒரு மைண்ட் செட் we usually tell every entrepreneur has that. That's one DNA. எல்லாருமே ஈக்குவலாக ஷேர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா டுவாடா எதுனாலும் நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ரிஸ்க் மனப்பான்மையே வந்து ஐ யூஸ் டு டெல் இட் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஒன் ஃபார் அன் ஆண்டர்ப்ரனர். புது பிஸ்னஸ் தொடங்கணுன்னாலும் பிஸ்னஸே வேறு மாற்றணுன்னாலும் எல்லாமே ரிஸ்க் தான் அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ ஐ திங்க் ரிஸ்க் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். இன்னோவேஷன் இஸ் ஆல்சோ வெரி இம்பார்ட்டண்ட். நீங்கள் ஒவ்வொருத்தரோட ஜேர்னிலையும் வி ஹவ் சீன் அ லாட் ஆஃப் ரிஸ்க் டேக்கிங். ஸோ நான் வந்து ஐ திங்க் இட்ஸ் வெரி ஈஸி எவ்ரிபடி வாஸ் சேயிங், நம்ம ஒரு கம்ஃபர்ட் ஜோன். ஐ திங்க் எல்லாருமே வந்து இது போதும் அப்படிங்கிற ஒரு இந்த ட்ரீம் போதும், ஓகே ஒரு லெவல் அச்சீவ் பண்ணிட்டோம், இதுக்கு மேலே வேண்டாம், அதுக்கு மேலேயோ இல்லை அதை விட வித்தியாசமாக ஏதோ செய்யணும்னா அங்கேயே நிறைய ரிஸ்க் வந்துடுது. when I was in US, ஐ திங்க் யூஎஸில் எல்லாருமே வந்து ஒரு மந்த்லி, யூஎஸில் இல்லை எங்கே இருந்தாலுமே ஒரு மந்த்லி ஒரு ரெகுலர் இன்கம் வந்ததுன்னா we are happy. அதோட போதும், எதுக்கு அந்த அடிஷ்னல் ரிஸ்க் எடுக்கணும். ஆண்டர்ப்ரனர்ஷிப் ஐடியா இருந்தாலுமே அந்த பயம் இருக்கும், இதை விட்டுட்டோன்னா அது எப்படி போகும் அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ அங்கேயுமே ஐ ஸ்டார்டட் அ பிஸ்னஸ் அண்ட் ஐ வாண்டட் டு டூ. ஸோ அந்த மாதிரி பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறதே தொடங்குறதே வந்து அந்த கம்ஃபர்ட் ஜோன்லேருந்து வெளியே வந்து அதுவே ஒரு பெரிய ரிஸ்க் தான் நான் நினைக்கிறேன். I think to add to yours, Anusha, there is one more thing which I feel you are ready for more risk when you see a success story behind. Yes. First risk we all take to do business, and then you see success story, then your risk appetite increase. Hey, I have a success story, let me take one more risk. But if you don't have a success story, then people around you also doubt your capacities. I think whatever we say, we need a support of a family, I'm not see things are changing. For a man, when they get into a business or a profession, whatever they do, there is someone doing work behind for them, right? The food is kept on the table for them. When they come back, someone is taking care of their needs. But when we get into the business, we have to create a support system at home to make sure that our kids are looked after well, our house is run in order.
because you want, and women by nature want a harmony in the house. Yes. Because we create harmony. Imagine if you have to And fight. you also feel guilt if you don't yes, do it. absolutely. That's நம்ம one வந்து- big thing the society gives us all the time. It comes The in a mom pattern, guilt, no? the wife guilt, the In-laws in-law guilt, gift, everything. Yeah, you're good for nothing if you're not taking care of your family. So family is first, and rest of the things can take a back seat, you know. There's a beautiful poem in Hindi which I'm like, I'll just try to say something. She says, knock, knock, knock. Just who are you? I'm your heart. So what do you want to talk? So today the girl says, I don't have time. I have to take care of my father today. Come tomorrow. The day the heart comes again, knock, knock, knock. Who's this? This is your heart. Today you have to do this. No, today my work is towards my mother. So by and large, we are just not even listening to ourselves. We are not listening to what I want to do, but we are constantly are controlled by the society or the family outside. Yeah. Which is I think one of the Infosys they honored me for one Women's Day. அன்றைக்கி நான் அட்டென்ட் பண்ண அந்த இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா if 100 women join in the starting level entry job, highest level of positionsக்கு only 3 get to the top. ஸோ அது ஏன்னு பார்த்தா இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் ஆல் தீஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ். அந்த ஈவெண்ட்டில் நான் புரிஞ்சுக்கிட்ட ஒரு விஷயம் நிறைய வி டிஸ்கஸ். ஸோ அதில் வந்து the main thing is first is marriage comes, then children, then in-law duty. I mean, old people, you know, when people get old, you have to take care of them. So, I think the solution is, it is not to, அது எல்லாம் பண்ணாமல் இருக்கிறது கிடையாது. You have to create a support system to do it. So, you also feel good. அதுக்கு வந்து இப்போது நியூக்ளியர் ஃபேமிலிஸ் இருக்காங்க. ஸோ வயதானவங்களை கூட கூட்டிகிட்டு வந்து வச்சிட்டோன்னா they will also be supportive with the kids and also. So, இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் we spoke. I think creating, as you rightly said, அந்த சப்போர்ட் சிஸ்டம் வந்து கேட்குறதுக்கோ இல்லை பண்ணுறதுக்கோ பெண்கள் தயங்கக்கூடாது. ஸோ எங்கே கேட்டால் நிறைய ஹெல்ப் கிடைக்கும், நம்ம ஆச்சரியப்படுற அளவுக்கு கூட கிடைக்கும். ஸோ அந்த சப்போர்ட் சிஸ்டம் வந்து நம்மளுக்கு க்ரியேட் பண்ணி, இதுதான் இந்திரா நூயி அவங்களும் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ கிரியேட் அ நைஸ் சப்போர்ட் சிஸ்டம். ஸோ தென் அப்போ நம்மளுடைய ஆம்பிஷன்ஸும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஸ்பேஸ் கிடைக்கும். சொன்ன மேம் அந்த ஆஸ்க் அதுதான் நம்மளே நம்ம போய் குழந்தைய ஒரு நாள் பார்த்துக்கோங்கன்னு சொல்றது வந்து நம்ம வி திங்க் அது செல்ஃப் டவுட் அது போயிடுச்சு மேம். அவங்களுக்கும் அதே தேவை இருக்கலாம், அதேதான் அவங்க இன்னொருத்தருக்கும் அதே தேவை இருக்கலாம். ஸோ வை நாட் மியூச்சுவலி பி ஹெல்ப்ஃபுல். ஸோ இது வந்து ரொம்ப ஒரு நல்ல விஷயமா நான் பார்க்குறேன். சப்போர்ட் சிஸ்டம் இஸ் மஸ்ட் ஃபார் women to succeed. Support system is important at home, and of course not only your family is support, but of course your domestic helps, your drivers. Exactly, yeah. Us. You can't just they also take care of one coin move, that's it, your whole day is அந்த நாளே மாறிடும். That's what we tell in business also. Delegate பண்ணுங்க அப்படினு சொல்லுவோம். Delegation is very important. Not just a support system. எல்லாமே நானே தான் பண்ணனும், நான் சாப்பாடு போட்டா தான் என் புருஷன் சாப்பிடுவாரு, நான் செஞ்சா தான் இந்த வர்க் நடக்கும்ல எதுவுமே கிடையாது. If they are hungry, they can eat on their own. And அத உங்களுக்கு பழக்கப்படுத்துங்க. ஆட்டோமைசேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து இன்னைக்கு எல்லா இடத்துலயும் வந்துட்டு இருக்கு. வீட்டையும் ஆட்டோமேட் பண்ணுங்க. We are sitting here for last 2 hours and யாரோ ஒருத்தவங்க அந்த வேலையெல்லாம் அங்கே பார்க்க போய் தான் நம்ம இங்கே உட்காந்துருக்கோம்னா we made it right. ஸோ அதை வந்து we have to do. Each and every woman should think நானே தான் எல்லாம் பண்ணணுங்கிற ஷெல்லை உடச்சிட்டு வெளியில் வந்தாலே people will start doing on their own. And we have to make sure that things are in a right way. No micromanagement, but the supervision level at least. Yeah, I think sorry, one more thing I feel, you know, to add on to what we are, not only the support system of everyone, I think what matters for our personality also to surround ourselves with positive people, those who are doing extremely well. If we don't have that positive environment, especially friends, I think they are the biggest supporter to you, because even if you're doing wrong sometimes or good sometimes, someone is there to guide you, and they're only friends. I feel. Yes. And that's for me. I have fantastic friends. We are together whenever something is not right. At least someone is there to guide you and to tell you. In different ways, I think you have to compartmentalize. எல்லாத்தையும் ஒருத்தர்கிட்டயே எதிர்பார்க்கணும்னு அவசியம் இல்லை, ஃபேமிலி கிட்ட தான் எதிர்பார்க்கணும்னு அவசியம் இல்லை. யூ ஹேவ் டு ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் ஒரு எமோஷனல் நீட்ஸ்க்கு ஒரு இந்த மாதிரி ஜட்ஜ்மெண்ட் இல்லாமல் ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப், all these things are very important for successful. We need good friends all around us, and that will give us more, I think, confidence, success, and sometimes lighten ourselves, you know, because we carry so much in our head.
because of children, husband, family, and the business what you're doing. There's so much happening in our head. கண்டிப்பாக ஐ திங்க் இது பார்க்குறவங்க வந்து நிறைய ஐ திங்க் இஃப் தே கிரியேட் அ சப்போர்ட் சிஸ்டம் இன்னும் நிறைய சேர்ந்து சாதிக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஐ திங்க் அடுத்து நிறைய பிஸ்னஸ் கொஷின்ஸ் வச்சுருந்தேன். பட் ஐ திங்க் டைம் வந்து போயிட்டே இருக்கு. நம்ம பேசிகிட்டு இருந்தால் இன்றைக்கி ஃபுல்லாக பேசிகிட்டு இருப்போம். இன்றைக்கி ரெஸ்டாரண்ட் அப்புறம் லீவ் விட்டுருவாங்க. தேங்க்யூ ரஞ்சனா ஃபார் திஸ் பிளேஸ். பட் ஐ திங்க் ஒன் ஆஃப் சோஷியல் கொஷின் ஐ ஹேட் பெண்களை பற்றி இருக்கக்கூடிய ஒரு நார்ம், இன்றைக்கி இப்படி தான் பெண்கள் அப்படின்னு இருக்கக்கூடிய ஒரு இதை வந்து நீங்கள் இன்றைக்கி பிரேக் பண்ணணுன்னா எதை சொல்லுவீங்க? ஜென்ரலி பீப்புள் திங்க் பெண்கள்னால் இப்படி தான். வாட் நீட்ஸ் டு பி broken த பிலீஃப் அபவுட் விமென்? ஸோ இன்றைக்கி பெண்களை நெட்வொர்க்கிங்னா பீப்புள்ஸ் கூட போய் நிறைய பேசுறது, கோயிங் பிளேசஸ் அண்ட் டாக்கிங். பெண்கள் வந்து இப்படி தான் இருப்பாங்க அப்படின்னு எல்லாம் நினைச்சுட்டாங்க. ஸ்டீரியோடைப் இதுக்குள்ள தான் இருக்கணும். அம்மா அப்பா அவ்வளோதான். அதுக்கு மேலே யூ கான்ட் டாக் டு எவ்ரி மேன். ஓகே, புரியுதா உங்களுக்கு? அங்கே கூட அதுக்கு பேசுகிற. ஸோ வி ஹாவ் டு பிரேக் தட் அண்ட் கம். நெட்வொர்க் பண்ணுறது நம்ம பண்ணுறது. ஐ திங்க் ஐ வாண்ட் டு நோ லைக் வாட் தே இப்படி பெண்கள் இப்படி தான் இருப்பாங்க. ஓகே, ஐ திங்க் வாட் யூ செட் இஸ் ஆல்சோ ஃபைன். அவங்க நெட்வொர்க்குள்ளே இல்லாமல் வெளியே பிரேக் த நெட்வொர்க் அண்ட் கம் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க. Can I get the question one more time? The belief, இப்போ பெண்கள்னால் இப்படி தான் இருப்பாங்க அப்படின்னு ஒரு தாட் எல்லாத்துக்கும் உலகத்தில் இருக்கும்ல. சாஃப்டாக இருப்பாங்க, இல்லை என்னை பார்த்தா எல்லாம் அப்படி தான் சொல்லுவாங்க. நீங்கள் பார்க்குறதுக்கு சிரிச்சிட்டே இருக்கீங்க, திட்டுவீங்களா? நல்லாவே திட்டுவேன் அப்படின்னு சொல்லுவேன். ஸோ சிரிச்சிட்டே திட்டலாம், அது ஒன்றும் தப்பு இல்லை. ஸோ திட்டுறதுங்கிறது வந்து இன் இந்தியா ஐ ஃபீல் பர்சனலி எல்லோரும் பர்சனலாக எடுத்துக்கிறாங்க. ஒரு ஒர்க் நல்லா இல்லைன்னு சொல்லும் போது அந்த ஒர்க்கை பிரிக்கிறதுக்கும் பர்சனலாக பிரிக்கிறதுக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பிலீஃப் பெண்கள்னால் இப்படி தான் இருப்பாங்க அப்படிங்கிறது, அந்த பிலீஃபை எப்படி என்ன பிலீஃப் தட் யூ திங்க் நீட்ஸ் டு பி broken? I think in my opinion, women should start thinking why and what are you doing, and first have a confidence within yourself that what I'm doing is right. Okay. Before we seek outside validation. Listen your heart, knock heart. Knock only. And define your own boundaries. Yes. Don't tell the others to define your boundaries. Yeah. And trust yourself what you're doing is right. That for me that's important. Yeah. What I think is everybody thinks women are very fearful. They're scared of starting anything or doing anything. I think it's not like that. Women are more bold, powerful. Yeah. So definitely. Yeah. I think அந்த நார்ம்ஸ் வந்து பெண்கள் நல்ல வலிமையுடைய பெண்கள் வந்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லணும். இன்னொன்று நிறைய நேரங்களில் வந்து மற்றவங்களுக்கு பிடிச்சதை பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை they'll have to break. எனக்கு பிடிச்சதை பண்ணணுங்கிறத விட எனக்கு பிடிக்காத நான் பண்ண மாட்டேங்கிறதுலையும் they have to come out. லேர்னிங் டு சே நோ, அது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். ஐ திங்க் நிறைய விமென்க்கு இப்போ நிறைய ஹெல்த் கண்டிஷன்ஸ் எல்லாமே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, வி இன்டர்னலைஸ், வி ட்ரை டு ப்ளீஸ் எவ்ரிபடி, தேர்பை புட்டிங் அவர் செல்ஸ் டவுன். ஸோ அந்த ஃபீலிங் சப்ரெஸ் ஆக யூ கெட் லாட் ஆஃப் யூனோ இது ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருந்தாலும் சரி, எதை வெளியே சொல்லாமல் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணாமல் இருக்கிறதெல்லாம் இட் இஸ் காசிங் ஹெல்த் இஷ்யூஸ் ஃபார் பீப்புள். ஸோ தீஸ் ஆர் திங்ஸ் தட் டெஃபினெட்லி ஐ திங்க் வி நீட் டு சேஞ்ச் அண்ட் ஆல்சோ பிரேக் ஃப்ரம் தி சொசைட்டி. இது ஒரு fill in the blanks question. The world is not ready when women dash. The world is not ready for when women Is happy. When women are happy. That's good. Women are not happy. When women are not happy. They're not ready. They want women to be unhappy. அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. So world is not ready when women are what? Yes. Women are not ready when world is not ready. நம்ம விமன் வந்து இப்படி இருக்காங்கங்கிறதுக்கு உலகம் வந்து ரெடியாக இல்லை இன்னைக்கு. ஃபியர்லெஸ்ஸாக இருக்கிற விமனுக்கு வேர்ல்ட் இஸ் நாட் ரெடி. வண்டர்ஃபுல். Breaking the stereotypes. பிரேக்கிங் தி ஸ்டீரியோடைப்ஸ். அவங்கவுங்க லைஃப்லேருந்தே எக்ஸாம்பிள் சொல்லிட்டு இருக்கீங்க. பிரேக்கிங் தி ஸ்டீரியோடைப்ஸ். Women are not ready when there's self-doubt. Self-doubt. We have to be out of this self-doubt mode, which we are constantly, whether I'm doing right or wrong, constant question. Men don't think like that. Yeah. They take a decision and move on. We are self-doubting always. Whether I'm ready for a podcast, whether I'm looking okay, whether I'm dressed okay, constant battle in the head. Yes. The self-doubt has to be out of a system. Then the world is ready because you're ready.
I think the world is not ready for an entire women government coming up soon. That we have a long journey. So women politics la irukanga, but I think it's only very less less representation. Mandatory 33% சொல்றாங்க. When the population is 51%, the thing required is the other hat I wear is a politician. I'm talking this. So 33% mandatory சொல்றாங்க. அதுல வர்ற women கூட பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய ஃபேமிலியோடது, அதாவது யாரோட ஒய்ஃபு இல்லை அவங்க அம்மா, இப்படி தான் நிற்க வைக்கிறாங்க. ஸோ இண்டிபெண்ட்டாக விமன் வந்து பாலிடிக்ஸில் அந்த மாதிரி வந்து ஒரு we've seen women, all women flight இருந்திருக்கு, ஆல் விமன் டாக்டர்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஆல் விமன் கவர்மெண்ட் சீக்ரெட் ஆல் விமன் டை போர்டு இருந்துச்சு நம்ம கோயம்புத்தூரில். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஆல் விமன். How did you get this politics? எப்படி ஸ்பார்க் ஆச்சு? ஸோ என்னோட ஜேர்னி, ஐ திங்க் for me, I've been an entrepreneur, I've been in corporate business, I've been all around the world. எனக்கு இந்தியாவுடைய மதிப்பு வந்து உலகத்தில் ரொம்ப கம்மியாக காமிச்சிட்டே எல்லாரும் சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ அப்போ வந்து எனக்கு ஒரு ஃபீல், எல்லோரும் வந்து நம்மளை வந்து மோசமாக பேசிகிட்டே இருக்காங்க, அதெல்லாம் வந்து நம்ம தான் போய் மாற்றணும். சம் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி somebody has to take. ஸோ நம்ம போய் அதை மாற்றுவோம். எல்லோரும் சிரித்தாங்க இந்த ஐடியாவுக்கு. In 2005 when I said I don't need citizenship, I was offered citizenship. I could apply there. Okay. So green card and natural progression in US is to get a citizenship. ஸோ அதுவே வேண்டான்னு சொல்லி வச்சுட்டு இந்தியன் சிட்டிசனாக தான் இருக்கணும். ஏன்னா சம்திங்ஸ் ஐ ஃபீல் we cannot change where you're born, who you're born to and which these things நீங்கள் நினச்சா கூட மாற்ற முடியாது. இன்றைக்கி வந்து I think a lot of people are saying having children itself is children are not asking, you are only having, it's a selfish act அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. ஸோ I felt that I wanted to remain an Indian and see our country. ஏன்னா I learn a lot about our history. நம்ம அதெல்லாம் மறந்துடுறோம். ஸோ எங்கே இருந்தோம், நம்ம தான் டாப் லெவலில் இருந்தோம். ஸோ அதே மாதிரி ஒரு லெவல் கொண்டு வரதுக்கு என்னால் இல்லை, என்னை பார்த்து ஒரு 4 பேர் இந்த ஸ்பேஸில் பொலிட்டிக்கல் ஸ்பேஸில் வந்தாலும் ஐ எம் வெரி ஹாப்பி. வென் ஒபாமா became the president, he is being other races and all. ஸோ அவருக்கு வந்து டிவர்சிட்டி, இது என்னை பார்த்து என்ன மாதிரி ஒரு 4 பேர் ஆகணும்னு ஆசைப்பட்டாலே போதும் அப்படிங்கிறது சொன்னார். ஸோ ஐ ஃபீல் just as an example, I know Tamil Nadu has had, India has also had, but still it's only ரொம்ப கம்மியான நம்பர் தான் நான் ஃபீல் பண்ணுறேன். 51% representation இருக்கணும் அப்படின்னு. ஸோ I think there's a battle every day. I remember a couple of years ago, one person just came in and so he asked straight away, "Sir enge?" I said, "Why do you want to meet Sir?" "No, Sir enge." I said, "Nanda Sir." So we have to break those, the stereotype, where only a man can be the boss, women can't be the boss, That's once we break this stereotype and the world sees we are not only talking, we have action and we have proof. So our success stories are the biggest proof for us to show the world, hey, we can do good, and one day we'll rule the world also. But for the men who are watching and who are actually taking this show, we all love you all. Yeah, I know it's a men bashing show. There is not a men bashing show. I'm just saying that how to do the stereotype. விமன்ஸ் டேங்கிறதுனால நாங்கள் வந்து விமனுக்கு என்ன தேவைன்னு பேசுவோம். கண்டிப்பாக நீங்கள் எல்லோரும் இல்லைனாலும் நிறைய take every man has to make this very conscious effort. ஏன்னா நான் இன்னைக்கு இங்கே உட்காந்துருக்கேன்னா I was empowered by my father, right? By my son and my family, whoever is there. எதுவுமே எனக்கு ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷனே கொடுத்ததில்லை. எல்லாருக்குமே ஓரளவுக்கு வந்து அந்த ஒரு ஃப்ரீடம் இருக்கிறதுனால தான் we are here. And it is not that they have to give, but it's just that understanding that comes which makes life easier, right? ஈவன் இருந்தாலும் இல்லாட்டியும் பண்ண போகிறவங்க பண்ணிட்டு தான் இருப்பாங்க. பட் அது இருக்கும்போது இன்னும் நம்மளால நிறைய விஷயங்கள் சாதிக்க முடியுது. ஸோ men don't take it. ஸோ மென்ஸ் டே வைக்கும்போது நாங்கள் men பற்றி நிறைய பேசுகிறோம். நான் சென்னையிலேருந்து இங்கே வந்திருக்கேன். Actually today I'm sitting here because of the support of my father-in-law. Of course he's no more. My husband who supported me what I'm doing. My son is very proud of me. I think that's the support what we have at home. That's why we are here. Men plays a major role. தட்டி கொடுக்கிறது மட்டும் இல்ல, தடுக்காம இருக்கிறதே இன்னைக்கு பெரிய support they are providing.
So she's like not only patting you back, but don't stop me itself. Yeah, I know. Yeah. Exactly, yes, yeah. So I think final question in the show, what a question. Anbudan Anusha. So Anbu, what does Anbu mean to you? Anbu has different meanings in English. I mean, like different words in English, which it could be for anything. Love, right? Generally, Anbu what is does love mean Don't to you? expect anything back. It's love. Anbu. Oh, give without returns, right? Exactly. Yeah, giving back. Yeah, that's for you. What defines love? I mean, love is a harmony. You spread harmony around you is love. Yeah, That's love for me. wonderful. Giving, ma'am. Of course, giving. Yes. ரொம்ப Anyway. சீப்பாக கிடைக்குது பட் கொடுக்கறதுக்கும் எடுக்கிறதுக்கும் ஆள் இல்லை அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ Cheap கிடைக்குதுன்னா எல்லாருனாலையும் கொடுக்க முடியும் எல்லாருனாலையும் எடுத்துக்க available ஆ முடியும் இருக்கு. ஈஸியாக அவைலபிளாக இருக்குது ரொம்ப சீப்பாக எல்லா இடத்துலையும் கிடைக்குது பட் பீப்புள் ஆர் டேக்கிங் இட் ஆர் நாட் ஸ்ப்ரெட்டிங் இட் ஆர் நாட் தட்ஸ் த கொஷின் ஸோ எல்லா இடத்துலையும் இருக்குது எல்லாருக்கும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணலாம் அன்பு இருந்தால் நிறைய இடங்கள்ல நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஐ திங்க் மோர் லவ் யூ கிவ் த மோர் யூ கெட். அண்ட் ஆஸ் யூ செட் இன்னும் நிறைய கொடுக்க ஜாஸ்தி ஆகிற ஒரு விஷயம் அன்பு அப்படின்னு நினைக்கிறேன். Very, very wonderful, and thank you all for coming here today. And இந்த ஒரு ஷோ வந்து மறக்கவே முடியாது. நாங்கள் எப்பவும் போல் ஒரு கெஸ்ட்டு விமன் கெஸ்ட்டு தான் நினச்சிட்டு இருந்தோம். பட் ஐ திங்க் when you have a conversation, it lights up so many different things within you. And thank you, Ranjana, again for this wonderful venue that you have given. And happy to have you all. And hopefully the viewers இன்னைக்கு பார்த்துட்டு இது ஏதோ ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு ஸ்ட்ரைக் ஆச்சுன்னா கண்டிப்பாக ஃபஸ்ட்டு ஃபாலோ பண்ணுங்கள் Anbudan Anusha, and we will definitely be in touch with you. நம்மளுடைய லாஸ்ட் ஷோக்கே நிறைய ரெஸ்பான்ஸ். we are very very happy. பிஸ்னஸ் ஸ்கேல் பண்ணுறது எப்படி அப்படிங்கிற கொஷின் ஒரு 35 விமன் அனுப்பிச்சிருக்காங்க. விமன் ஒரு ஜென்ரலி போத் மென் அண்ட் விமன். ஸோ we are very happy that ஒரு சின்ன பார்ட் உங்களுடைய லைஃப்பில் எங்களால் ப்ளே பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது. Thank you very much.